Hello there, good afternoon everyone. I hope সবাই ভালো আছেন। So আজকে আমাদের স্পিকিং এর সেকেন্ড ক্লাস। মেইনলি আজকের ক্লাসে আমরা স্পিকিং এর কিউ কার্ডসটা ব্রাউজ করব এন্ড কিউ কার্ড সেকশনের সাথে পার্ট 3 ও টাচ আপ করব আর কি। আচ্ছা, so we have a question. Raymond Murphyর গ্রামার বইয়ের পিডিএফ। Yes, আপু রেমন্ড মার্ফির পিডিএফ গুলো আছে, আপনি জাস্ট গুগল ক্লাসরুমে গেলেই পেয়ে যাবেন। ক্লাসরুমের গ্রামার সেকশনটা প্লিজ চেক করেন, সেখানেই পেয়ে যাবেন আপনি। So let me just share my screen to দেখাই দেই। ভাইয়া Yes. মার্টিন ভাইয়া মানে আমাকে যে দলাত ভাইয়া বললো যে মার্টিনের বইটা আচ্ছা, পিডিএফ মার্টিন মার্টিনটা আমি অ্যাকচুয়ালি প্রেফার করি না, বিকজ ফার্স্ট অফ অল ইটস অ্যান ইন্ডিয়ান বুক। রেন অ্যান্ড মার্টিনের বই, আই নো হোয়াট ইউ মিন। ওই বইটা আসলে সেলফ স্টাডির জন্য তো ভালো না, বইটা আসলে ইন্ডিয়ান বই তো, সো লেটস সে কন্টেন্টটা বলতে পারেন অনেক এনশিয়েন্ট, লেটস সে ফর আ বুক দ্যাটস পপুলার ডিউরিং দ্য 90s, সেই যুগের জন্য বইটা ভালো আছে। বাট ইটস নট আ ভেরি আপডেটেড বুক, অ্যান্ড সেলফ স্টাডির জন্য বইটা এত ভালো না। এই জন্য আই উড সাজেস্ট আপনি যদি আপনার গ্রামারটা এই তিনটা বই থেকে প্র্যাকটিস করেন। রেমন্ড মার্ফি। জি, রেমন্ড মার্ফি। সো বেসিক্যালি আমি এমন ভাবে সেট করেছি এখানে পুরো বেসিক থেকে আপনি শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারবেন। সো ইটস জাস্ট আ সেলফ স্টাডি বুক আর কি। সো যদি আপনি এলিমেন্টারি লেভেল থেকে শুরু করেন, ইউ ফিনিশ আপ এট ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, তাহলে দেখবেন মোর অর লেস আপনার গ্রামারের জন্য যা প্রয়োজন, ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট স্কিল। আর পরীক্ষা দেওয়ার আগে বা আফটার ইউ ফিনিশ দ্য কোর্স অ্যান্ড দিস টু বুকস, লাস্টের দিকে এই বইটা যদি শেষ করতে পারেন, তাহলে আপনার গ্রামারের লেভেলটা পুরোপুরি মজবুত হয়ে যাচ্ছে। So if you just look at the table of contents, তাহলে বুঝতে পারবেন the differences between Ren and Martin's book and these ones. আচ্ছা, someone raised the hand. If you have a question, definitely ask away, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা ভাইয়া, যে স্পিকিং বুকটা ওটা আমি একবার চেঞ্জ করে আনছিলাম আর কি, ওই সিডিটা তো Okay. প্রথমবারে ওটা নষ্ট ছিল, পরেরবার নষ্ট। এখন ওটা কি I ডাউনলোড করার would কোনো অপশন? recommend, আচ্ছা, speaking এর content আমি রাখি না আমার কাছে। I would recommend আচ্ছা আপনি Mentors এ পেন ড্রাইভ নিয়ে যান and বলেন পেন ড্রাইভে জাস্ট কপি করে দিতে, বিকজ ফাইলটা কাজ করছে না। And এখন আসলে আচ্ছা, অনেকের ওকে ভাইয়া। সিডি-রম নাই, so you can just take a pen drive to them, তাহলেই হবে hopefully. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আর যা বলছি যারা গ্রামার নিয়ে ইন্টারেস্টেড, লেটস সে আফটার ইউ আর ডান উইথ দ্য মার্ফি বুকস, এই কেমব্রিজ গ্রামার ফর আইএলটিএস বইটা যদি শেষ করতে পারেন, আপনার কিন্তু কেমব্রিজে আইএলটিএস এর জন্য যা প্রয়োজন সব কিন্তু কভার্ড হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দিজ আর মেইনলি সেলফ স্টাডি বুকস আর কি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, রেন মার্টিনের বইটা সাধারণত হাই স্কুলে ইউজ করা হয়। সো লেটস সে আউট অফ স্কুল কনটেক্সটে যদি আপনি সেলফ স্টাডির জন্য বইটা ইউজ করেন, ইটস নট আ ভেরি গুড বুক আর কি। সো পার্সোনালি আমি এগুলোই প্রেফার করি। All right then. So, আর কারো কোনো question না থাকলে আস্তে আস্তে আমরা শুরু করি আজকের ক্লাসটা। So, if you remember last class আমরা speaking এর first part discuss করেছিলাম, which we normally call introduction and interview. So, first part, as you know, the examiner will ask you a bunch of questions from a variety of topics. So someone has a question? Oh, so you're welcome. So the examiner will ask you a variety of questions from a variety of topics like work, study, hobbies, likes, dislikes, and so on. And আপনারা তো এই ব্যাপারটা বুঝেছেন যে কিভাবে আপনারা অ্যান্সার করবেন যখনই এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করছে। আমরা সবসময় একটা ফুল সেন্টেন্স অ্যান্সার করতে চেষ্টা করব। এর সাথে we will try to add more details to our response. And দেখা যাচ্ছে যে কথা বলার সময় আমরা এক্সামিনারের ওয়ার্ডস গুলো একটু চেঞ্জ করে ফেলার চেষ্টা করব, প্যারাফ্রেজ করব। আই উইল ট্রাই নট টু প্যারট। এমন কোনো সময় যদি দেখছি প্যারাফ্রেজিং পারছি না বা ওয়ার্ডিং চেঞ্জ করতে পারছি না, সমস্যা নাই, তখন প্যারট করেন, বাট ট্রাই নট টু প্যারট এভরি সেন্টেন্স। গ্রামারের জন্য পজিটিভ মার্কসের জন্য কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কথা বললে দ্য এক্সামিনার গিভস মি মোর মার্কস। অ্যান্ড এই হু, ওয়াই, দেন, ওয়্যার, হাউ পয়েন্টসগুলো যদি থিঙ্ক করি অ্যান্ড দেন ইফ উই মেক এ রেসপন্স, তাহলে আমার রেসপন্সটা একটু ভালো হয়ে যাচ্ছে। টেন্স নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে। এক্সাম্পলস অ্যালাউড, অ্যানেকডোট মানে পার্সোনাল স্টোরিও বলতে পারবেন, অ্যান্ড ছোটখাটো চাপাবাজি করতে পারবেন, বাট নেভার চেঞ্জ ফ্যাক্টস। না বললে কোনো সমস্যা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ আ নেগেটিভ অ্যান্সার, এক্সপ্লেন করে দিন কেন নাটা বলছেন। অ্যান্ড ইটস জাস্ট দ্যাট ইনফর্মাল ইংলিশ আমরা একদম অ্যালাউ করি না, বাট টকিং অ্যাবাউট ইউর কালচার ইজ অ্যালাউড। ফিলার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কথা বলতে পারবেন। অ্যান্ড ইউ ক্যান আস্ক দ্য এক্সামিনার কোয়েশ্চেন্স যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে। ন্যাচারালি অ্যাক্ট করে, ন্যাচারাল রিয়াকশনস, ন্যাচারাল জেস্টার দিয়ে কথা বলতে পারবেন। অ্যান্ড এই হিন্টসগুলো কিন্তু আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিয়েছি। এটার সাথে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে স্পিকিং এর একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে ieltsmentor.com এ, সেগুলো কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি। সো জাস্ট বাসায় গো টু দ্য কোয়েশ্চেন ব্যাংক, গো টু দ্য কন্টেন্ট,
সাইড বাই সাইড গো থ্রু মাই রুটিন, তাহলে কিন্তু স্পিকিং এর প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। আর আজকে আপনাদের সেকেন্ড স্পিকিং ক্লাস, সো হোপফুলি সাপোর্ট সেন্টারের রুটিন, সাপোর্ট সেন্টারের নতুন স্কেজুয়ালটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাই দ্য থার্ড ওয়ান, মানে সানডের ক্লাসের পরেই পেয়ে যাবেন হোপফুলি। সো আফটার ইউ গেট দ্য সাপোর্ট সেন্টার লিঙ্কস, লাস্ট ক্লাসে যে একটা ইন্টারভিউ দেখলেন না, সেভাবে করে অনলাইনে আমাদের কাউন্সিলররা আপনাদের ইন্টারভিউগুলো নিবে। সো দের ইজ দ্যাট। অ্যান্ড এটা ছাড়া যদি আপনারা মেন্টরসের কাছাকাছি থাকেন, বা যদি মনে করেন ইফ ইউর নিয়ার বাই এনি ব্রাঞ্চ অর ইফ ইউ লিভ ইন ঢাকা, আপনি কিন্তু মেন্টরস থেকে আপনার আইডি কার্ডটা করাই ইউ ক্যান গো ডিরেক্টলি টু দ্য সাপোর্ট সেন্টার অ্যান্ড ওয়ান অন ওয়ান স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন। অলওয়েজ রিমেম্বার, আপনাদের কিন্তু 6 মান্থসের ভ্যালিডিটি আছে। সো এই 6 মান্থসের মধ্যে কিন্তু ইউ ক্যান ডু an infinite number of speaking tests. স্পিকিং টেস্টের উপর কিন্তু কোনো ধরনের লিমিটেশনস নাই, জাস্ট বললেই হবে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে আসছি। সাইড বাই সাইড মেন্টরসে কিন্তু আপনাদের রাইটিং ইভ্যালুয়েশনেরও অপরচুনিটি দিচ্ছি আমরা। অনলাইনে এটার প্ল্যাটফর্ম এখনো ওভাবে রেডি হয় নাই, সো আই উড প্রেফার আপনারা যদি at least দুটো টাস্ক টু একটা টাস্ক ওয়ান when we do writing আর কি after Sunday's class, just দুটো টাস্ক টু একটা টাস্ক ওয়ান জমা দিলেই তারা চেক করে ফিডব্যাক আপনাকে দিয়ে দিবে within 3 days. So remember the facilities you have and make sure you avail them, because অনেকেই কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে জানে না, just ক্লাস করে মক টেস্ট দিয়ে এক্সাম দিয়ে দেয়, but the thing is if you don't avail these facilities, তাহলে দেখবেন আপনার স্পিকিং এর ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড রাইটিং এর ইমপ্রুভমেন্টের জন্য বেশি এরিয়া হচ্ছে না, বেশি অপরচুনিটি হচ্ছে না। Alright, so that being said, last class আমরা speaking এর first part discuss করলাম, so let's not go in depth into that. আমরা next class আবার সব ধরনের মডিউল গুলো ডিসকাস করবই। Let's move on to the second part, যেটাকে ফ্যান্সি ভাবে আমরা বলি ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্ম, বাট ইনফর্মালি আমরা এটাকে কিউ কার্ডই বলি। দ্য অনলি রিজন উই কল ইট এ কিউ কার্ড ইজ বিকজ অফ দিস। ফার্স্ট পার্ট এক্সামিনের 10টা কোয়েশ্চেন করার পর আমাকে এরকম একটা কোয়েশ্চেন কার্ড দিবে এক্সামিনার। সো ইফ ইউ লুক এট দিস কোয়েশ্চেন কার্ড, দেখেন একটা কার্ডে মেইন কোয়েশ্চেন আছে, এন্ড এই মেইন কোয়েশ্চেনের সাথে কয়েকটা সাব কোয়েশ্চেন আছে লাইক দিস। Describe an important event in your life, when it happened, who you were with, what happened, and explain why you feel it was important. So examiner EQ card ta dawar por, the negative part is you cannot change the card. কার্ডটা চেঞ্জ করা যাবে না, এক্সামিনার যেই কার্ড আপনাকে দিবে সেটা নিয়ে আপনাকে একটা 1 মিনিট স্পিচ দিতে হবে কিন্তু। সো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু গিভ আ 1 মিনিট স্পিচ, অ্যান্ড স্পিচটা দেওয়ার আগে আপনাকে কিন্তু 1 মিনিট প্রিপারেশন টাইম দেওয়া হবে টু মেক নোটস। এখন ন্যাচারালি 1 মিনিটে কিন্তু সেন্টেন্সেস আপনি লিখতে পারবেন না, সো এখানে যা বুলেট পয়েন্টস গুলো আছে সেগুলোর কিন্তু উপর নোটস বানাতে হবে আপনার। অ্যান্ড দেন আফটার 1 মিনিট এক্সামিনার বলবে নাও ইউ মে স্টার্ট, স্টপ ওয়াচ দিয়ে কিন্তু শুরু করে দেবে। ইন দিস মোমেন্ট এক্সামিনার কি কিন্তু বলা যাবে না যে ক্যান আই হ্যাভ 1 মোর মিনিট, ক্যান আই হ্যাভ 2 মোর মিনিটস, এটা বললে কিন্তু সাথে সাথে নেগেটিভ মার্কিং, and the examiner will not allow you to do that no matter how kind he or she looks. সো বেসিক্যালি যখন এক্সামিনার আপনাকে 1 মিনিট দিচ্ছে, আপনি কিন্তু খুব কেয়ারফুলি একটা স্পিচ বানাবেন। অ্যান্ড স্পিচ বানানোর টেকনিকটা খুবই সিম্পল। লেটস সে ইউ আর মেকিং আ স্পিচ অর ইউ আর ট্রাইং টু মেক এ স্পিচ। প্রত্যেকটা স্পিচে একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকে। থিঙ্ক অফ ইট লাইক অ্যান এসে। সো ধরেন ইফ আই হ্যাভ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, আমাকে একটা ওপেনার দিয়ে শুরু করতে হবে, অ্যান্ড ওপেনারেই কিন্তু আমি আমার মেইন আইডিয়াটা ইনক্লুড করব যে হোয়াট মাই স্পিচ উইল বি অ্যাবাউট। এরপর আপনারা স্পিচের বডিতে এখানে দেখেন 4টা যে সাব টপিক আছে, এই প্রত্যেকটা সাব টপিকের আইডিয়াগুলো কিন্তু টাচ করে যেতে হবে, and you should add details. And whenever I say details, that means a what, why, when, where, how এর ফলে কি হয়েছে, প্রত্যেকটা সাব টপিকের আইডিয়াগুলো যখন টাচ করবেন, try to elaborate it with one sentence. কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, কোথায় গিয়েছেন, কি করলেন না করলেন, etc. And then details গুলো অ্যাড করার পর whenever you change subtopics, try to use linkers. এই লিঙ্কারকে অলসো আমরা বলি ডিসকোর্স মার্কার। অ্যান্ড এগুলো ডিসকোর্স মার্কার যদি আমরা ইউজ করি, তাহলে দেখবেন আমার স্পিচের কোয়ালিটি তো ইমপ্রুভ করছেই, আমি ওয়ান টপিক থেকে আরেকটা টপিকে খুব সুন্দর করে যেতে পারছি। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। লেটস সে আমি এখন কথা বলছি, এরপরে আমি টপিকটা চেঞ্জ করলাম, কিন্তু টপিকটা চেঞ্জ করে দেখলাম যে স্টুডেন্টরা অনেক কিছু বুঝে নাই, তাই আমি আবার টপিকটা আবার রিপিট করলাম। What did I say?
এরপরে টপিকটা চেঞ্জ করলাম, এরপরে কিন্তু তাই, afterwards but so, afterwards but as a result. So দেখেছেন যখনই আমার কথা বলার টোনটা চেঞ্জ করছি, ইংলিশে বলেন, বাংলায় বলেন, it can be in any language, but whenever I'm trying to change the tone of my conversation বা topic of my conversation, আমরা এই লিঙ্কার বা ডিসকোর্স মার্কারটা ইউজ করছি। সাধারণত স্পিকিং এ আমরা ডিসকোর্স মার্কার বলি, রাইটিং এ বলি লিঙ্কার, বাট ইট ইজ এসেনশিয়ালি দ্য সেম থিং, খুবই সিমিলার জিনিসপত্র কিন্তু এটা। So I will be giving you a list of those discourse markers, but before that আমি কয়েকটি ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো আজকে। সো বেসিক্যালি অ্যাগেন টপিকটা দেখলাম, সাব টপিকস দেখলাম, নোটস নিলাম, অ্যান্ড নোটস এমনভাবে নিয়ে রাখছি কিপিং ইন মাইন্ড যে আমি একটা ওপেনার নিয়ে কথা বলবো, আমার বডি প্যারাগ্রাফে যতগুলো সাব টপিকস আছে সব সাব টপিকগুলো টাচ করে যাব, অ্যান্ড সাব টপিকের সাথে একটু ডিটেলস অ্যাড করার চেষ্টা করব। whenever I change topics আমরা ডিসকোর্স মার্কার ইউজ করব, অ্যান্ড ইট উইল ইভেনচুয়ালি লিড টু মাই আউটকাম, যে এর ফলে কি হয়েছে। অ্যান্ড এটা হয়ে গেলে আমি এন্ড করে বলবো যে একটা এন্ডিং স্টেটমেন্ট দিয়ে দিব যে তাই I like this place so much, that is why this is an important event, to end I want to say something, and ending এর সাথে আপনি একটা রেকমেন্ডেশন দিতে পারেন, বাট না দিলেও চলে, কিন্তু ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। দেখি কি অবস্থা আপনাদের। some sounds, দেখি is it a lot of sound, is it a lot of noise on the background? Wait, let me just readjust my earphone, maybe আমার earphone থেকে interference হচ্ছে। How about now guys? এখনো কি নয়েজটা আসতেছে? আচ্ছা, if it's too much of a problem তাহলে do let me know, তাহলে I'll just change positions. আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, আর প্রবলেম হলে do let me know. আচ্ছা, so as I was saying যে যখনই আপনি স্পিকিং টেস্টটা দিচ্ছেন, basically you're starting and আপনার কিউ কার্ড যখন দিচ্ছেন you're starting with an opener, and এই ওপেনারে আপনার বেসিক্যালি মেইন আইডিয়াটা থাকবে, and then আপনি যখন বডিতে সুইচ করছেন you're touching the subtopics basically, and এই সাবটপিকের সাথে আপনি ডিটেইলস গুলা অ্যাড করছেন। সো এই ডিটেইলসের সাথে আপনি লিঙ্কার্স এন্ড ডিসকোর্স মার্কার্স দিয়ে টপিক চেঞ্জ করতে পারবেন, and it will end in outcome sentence. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যখন আপনি শেষ করবেন you must end with an ending statement or a recommendation, দুইটার কিন্তু প্রয়োজন নাই। So let me give you a very quick example. এখানে যে বললো describe an important event in your life. You should say when it happened, who you were with, what happened, and why you feel it was important. So, a event in your life can do anything hote pare. It can be a birthday party, it can be your school graduation, apnar high school HSC graduation, university admission, life er je kono ekta event. If you got married, it can be your marriage anniversary, it can be anything kintu. So let's say আমার ক্ষেত্রে বললাম an important event in my life would be say my, ধরেন কথার কথা এমন ভালো আইডিয়া আসছে না, চিন্তা করলাম let's say আমি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস নিয়ে কথা বলি। সো এখন কবে হয়েছে, আমি বললাম 2016 হয়েছে। who you were with, কার সাথে ছিলাম, আবি let's say my uncle took me there, so I was with my uncle। কি হয়েছে, আমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছি, I was admitted। So that can and explain why it was important, কেন, because basically বলতে পারি যে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ অফ ইয়োর অ্যাডাল্ট লাইফ, এখানে সব প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস অ্যান্ড বলতে পারেন যে মিনিংফুল ফ্রেন্ডশিপ বা অ্যাডাল্ট লাইফের ফ্রেন্ডশিপগুলাই এখানেই হয় আর কি। তো ধরেন আমি কয়টা আইডিয়া লিখলাম এখানে। সো লেটস সে এক্সামিনার যখনই আপনাকে কার্ডটা দিবে আপনাকে এমনভাবেই প্র্যাকটিস করতে হবে সো দ্যাট the moment you basically so the moment you're ready, let's say এমন ভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে সো দ্যাট কার্ডটা দেখে আপনি কিন্তু সাথে সাথে পয়েন্টস গুলো নোট ডাউন করে ফেলবেন। সো লেটস সে এখানে বললো describe an important event in your life, লাইফের ইভেন্টটা কি, when it happened, who you were with, what happened, কেন ইম্পর্টেন্ট, আমি জাস্ট as fast as possible জট ডাউন করে ফেলছি। And
আসলে কি এই জিনিসটার জন্য প্র্যাকটিস লাগে, বিকজ ফর এভরিওয়ান দেখা যাচ্ছে যে নো ম্যাটার হাউ মাচ অফ আ গুড স্পিকার ইউ আর, বা আপনার স্পিকিং স্কিল কত ভালো, অনেকে কিন্তু এই ইমপ্রম্পটু থিঙ্কিং বা অন দ্য স্পট থিঙ্কিং করতে পারে না। লাইক এভরিওয়ানস ব্রেইনস ওয়ার্ক ডিফারেন্টলি। অনেকে দেখা যায় যে টেকনিক্যাল থিঙ্কার, অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কার, অনেকে দেখা যায় যে উড়াধুরা থিঙ্ক করে এরকম করে পয়েন্টগুলা জট ডাউন করে দিতে পারে। সো এই জন্য কিউ কার্ডের স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্র্যাকটিস। অ্যান্ড এই প্র্যাকটিস করবেন আপনি কন্টেন্ট থেকে। সো কন্টেন্টটা পাচ্ছেন কিন্তু আপনি আপনাদের স্পিকিং বই থেকে। স্পিকিং বইয়ের লাস্টের দিকে দেখবেন যে অ্যারাউন্ড 200টা স্পিকিং টপিক আছে। সো ইফ ইউ জাস্ট ব্রাউজ থ্রু দ্যাট, তাহলে কিন্তু আপনি কন্টেন্টগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, অ্যান্ড ওখান থেকে কিন্তু আপনি প্র্যাকটিসটা শুরু করতে পারেন। অ্যান্ড লেটস সে দ্য গুড থিং ইজ ইভেন দ্য কোয়েশ্চেন্সগুলো এক্সামে কমন আসবে না। ইটস জাস্ট দ্যাট এক্সামটা এতবার হয়েছে, দ্য টপিক্স হ্যাভ আ ভেরি কমন থিম। সো লেটস সে এগুলো যদি কমন পয়েন্টস আপনি মাথার মধ্যে খেয়াল রাখতে পারেন। লেটস সে ধরেন এক্সামিনার বলল টক অ্যাবাউট আ বুক দ্যাট ইউ এনজয়, talk about a book that is popular in your country, talk about a book that is fun to read, describe a author that influenced you, etc. সো লেটস সে একটা বুক বা অথরের নাম যদি আপনার জানাই থাকে, আপনি কিন্তু সাথে সাথে এই পয়েন্টগুলোকে পিন ডাউন করে লিখে ফেলতে পারবেন। সিমিলারলি স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার আগে খেয়াল করেন একটা মিউজিক, একটা সং, এক ধরনের মিউজিক, একটা সং বা এক ধরনের ব্যান্ড, এক ধরনের আর্ট, একটা মুভি, টিভি, একটা হিস্টোরিক্যাল ফিগার। সো এক একটা মানুষকে জাস্ট বা এক একটা টাইপ অফ জিনিসকে পিন করে রাখবেন মাথার মধ্যে, সো দ্যাট যখনই আপনাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় আপনি সাথে সাথেই জট ডাউন করে ফেলছেন পয়েন্টগুলো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের লাইফ এত ডাইভার্স, কোনো কোয়েশ্চেন আসলেই 1 মিনিটই লেগে যাবে চিন্তা করতে কি হয়েছে না হয়েছে আর কি। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, সিন্স এটা একটা ইমপ্রম্পটু স্পিচ, মনে করেন আপনার কিউ কার্ডটা ভালো হয় নাই, কিউ কার্ডটা ভালো না হলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই। বিকজ দেখা যাচ্ছে এক্সকিউজ মি, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট থ্রিতে কিন্তু ভালো মতো মার্কস আছে। সো মনে করেন ইউর আ ভেরি গুড স্পিকার, পার্ট ওয়ান চমৎকার হলো, পার্ট থ্রিও চমৎকার হলো। ইটস জাস্ট দ্যাট বিকজ আপনি ভালো কন্টেন্ট পাচ্ছিলেন না, আপনার কিউ কার্ডটা বেশি ভালো যায় নাই। দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট মাচ কিন্তু, বিকজ পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট থ্রি থেকেও মার্কের অ্যাভারেজটা আসতেছে। সো ওভারঅল ফাইনাল মার্কিংটা কিন্তু ওখান থেকেও ওয়ে আপ করে ফেলবে আপনার মার্কটা। সো ডোন্ট ওয়ারি যদি মনে করেন কিউ কার্ডটা এত ভালো যায় নাই, এক্সামিনার জাস্ট ওয়ান্টস টু সি আপনি ইমপ্রম্পটু কুইকলি এই পয়েন্টসগুলো নিয়ে একটা ইন্ট্রোডাকশন, বডি অ্যান্ড এন্ডিংয়ে ওরাল স্পিচ বানাতে পেরেছেন কিনা আর কি। সো 1 মিনিট কথা বললেই হবে না, 1 মিনিট কথা বলা কিন্তু কিছুই না। দ্যাট বিং স্যাড, সো দেখা গেল 20 সেকেন্ডসের মধ্যে আমি এভাবে করে পয়েন্টসগুলোকে জট ডাউন করলাম। এখন কোন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, ধরেন আমি বললাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নিয়েছি, কোন ডিপার্টমেন্টে। সো দেখেন এই হোয়াট, ওয়াই, ওয়েন, হাউ দিয়ে আমি ইলাবোরেট করছি পয়েন্টসগুলো। কোন ডিপার্টমেন্টে? ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে। সো হু ওয়েন্ট? লেটস সে আমার বড় মামা আমার সাথে গিয়েছিল। সো মাই আঙ্কেল ফ্রম দ্য ম্যাটারনাল সাইড, এসব বলতে পারেন চাইলে, বা জাস্ট বলতে পারেন আঙ্কেল কিভাবে গেলেন, ইউ টুক অ্যান উবার। সো অ্যাডমিশনের সময় কি হয়েছিল, বলতে পারি যে there were large classrooms, তারপর ক্যাম্পাসটা দেখলাম, এটা বলতে পারেন যে you saw the campus, how the campus was, and বলতে পারেন যে you enjoyed it, etc. সো এগুলো পয়েন্টস একটু দিলাম আর কি। সো ধরেন আমি শুরু করলাম, ওপেনারটা খুবই সিম্পল কিন্তু, আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট, এভাবে করে শুরু করতে পারেন। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে বললো ডিসক্রাইব অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ইন ইয়ার লাইফ, বলতে পারি আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ইন মাই লাইফ, বাট কোয়েশ্চেনটা কপি পেস্টিং হয়ে গেল। রিমেম্বার পার্ট ওয়ানে বলেছিলাম কি, ট্রাই নট টু প্যারাফ্রেজ, সরি ট্রাই টু প্যারাফ্রেজ, ট্রাই নট টু প্যারাট। সিমিলারলি এখানেও দেখা যাচ্ছে যে প্যারাফ্রেজ করলে বেটার হয়। সো বলতে পারেন I want to talk about an event in my life that was very important to me. একই ওয়ার্ড ইউজ করেছি, স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে ফেলেছি। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু প্যারাফ্রেজ। অর খুব সিম্পল ভাবে একটা ডাইরেক্ট ওপেনিংও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। I'm going to talk about my university admissions, which was an important event in my life. খেয়াল করেছেন আমি ডাইরেক্টলি আইডিয়াটা ধরে শুরু করলাম। এনি ওয়ে ইউ স্টার্ট, কোনো সমস্যা নাই। So বললাম, I want to talk about my university admissions, which was a very important event in my life. This happened in the this happened in the year 2016 when I went to North South University for my admission test. I had enrolled in the economics department back in that time. Who were you with? So টপিকটা চেঞ্জ করছি। সো বলতে পারি এনিওয়ে, এনিহাউ, এভাবে করে টপিক চেঞ্জ করতে পারেন, বা ডাইরেক্টলি বলতে পারেন মাই আঙ্কেল টুক মি দেয়ার, ইটস ফাইন।
এটাকে যদি আপনি একটু আরো ইমপ্রুভ করতে চান বলতে পারেন, my uncle accompanied me there. We basically took an Uber to Boshuntara residential area, which is a very far away destination from my um from the where I live. And now when I went there, the campus was beautiful, and I actually thought that I would enjoy my life here if I had my admission, if I succeeded in the admission test. So later on, I was called for my test. There were big classrooms and there were many students like me. And after giving a decent test, I was admitted into the university. So দেখেছেন what happened, who were you with, when it happened, সব পয়েন্টগুলো আমি টাচ করে ফেললাম। এটা বলতে গিয়ে কিন্তু আমার মাত্র 30 সেকেন্ডসের মতো লেগেছে। So আরো 30 সেকেন্ডস কথা বলতে হবে। লাস্টের পয়েন্টটা খেয়াল করেন, এক্সপ্লেইন ওয়াই ইউ ফিল দিস ইম্পর্টেন্ট। এখানে কিন্তু আমি একটু বেশি করে কথা বলার চেষ্টা করব। সো টপিক চেঞ্জ করলাম আবার। সো বললাম, ওয়েল, as to why I think it's important, দেখলেন টপিকটা চেঞ্জ করলাম। বা টপিক চেঞ্জ করার সময় আরেকভাবে শুরু করতে পারেন, in addition, moreover, I feel that my university admissions was very important to me because entering an university marks the first stage of your adult life. In university, you learn practical skills and you make a lot of meaningful friends. Throughout your university life, you get to know people, you get to interact, and I feel that courses in an university setting teach you how to deal with practical life and especially the difficult job environments as well. So, to end, I want to say that I had a great to end, I want to say that my university life was my university admission was very important to me. এটা দিয়ে শেষ। So খেয়াল করেছেন, when I finished, যেই পার্ট দিয়ে আমি ওপেন করেছি সেভাবে আমি বডি পয়েন্টস গুলো টাচ করলাম, সেই পার্টে কিন্তু আমি শেষ করলাম। দেখি কি অবস্থা। টাইম এক্সামিনার 1 মিনিট স্পিচ আপনাকে দিতে বলেছে, বাট দ্য থিং ইজ ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু হচ্ছে 2 মিনিটস। এক্সামিনার আপনাকে 2.5 মিনিটের পর থামাই দিবে। টেকনিক্যালি 2 মিনিট 15 সেকেন্ড হলে এক্সামিনার থামাই দিবে। সো দেখা যাচ্ছে যে আই থিঙ্ক 1 to 2 minutes is more than enough to talk about this. Minimum time 1 minute, maximum time 2 minutes. And 2 minutes per examiner literally will cut in and bolbe that is enough. And now let's move on to the next part আর কি। এখন আপনাদের স্পিকিং এর পার্ট 3, যেটাকে আমরা বলি ফলো আপ কোয়েশ্চেন্স, আর দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট অফ ইউর স্পিকিং টেস্ট কিন্তু। সো বেসিক্যালি, সরি, ফলো আপ কোয়েশ্চেন বলতেছি কেন, ডিসকাশন কোয়েশ্চেন বলতেছি। সো বেসিক্যালি পার্ট 2 শেষ হওয়ার পর আপনি কিন্তু এমনিতে একটু স্ট্রেসড আউট হয়ে যাবেন, নাহলে একটু এক্সাইটেড হয়ে থাকবেন। সো এক্সামিনার আপনাকে একটু ইজ ইন করার জন্য 1-2টা সিম্পল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। এই সিম্পল কোয়েশ্চেনগুলোতে বেশি মার্ক থাকে না, অ্যান্ড পার্ট 1-এ যেভাবে আপনারা ইলাবোরেট করে চেষ্টা করেছেন সেভাবে ইলাবোরেট করারও প্রয়োজন নেই। এগুলো ফলো আপ কোয়েশ্চেন করে এক্সামিনার আপনাকে ঠান্ডা করবে, অ্যান্ড দেন আরো ডিফিকাল্ট ডিসকাশন কোয়েশ্চেন্সে চলে যাবে কিন্তু। সো দেখেন এখানে কয়েকটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, দেখি কোয়েশ্চেন্স। কোয়েশ্চেন মিনিটস পরে বা 2 মিনিটসের আগে যদি থেমে যায় তাহলে কি মার্ক কমবে? 2 মিনিটের আগে থামলে কোনো সমস্যা নাই, অ্যাজ লং এজ ইউর এন্ডিং ইট। যা বললাম, আমি কিন্তু আমার স্পিচটা 1 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যেই দিয়েছি। ওপেনিং দিলাম, বডি দিয়ে পয়েন্টস গুলো টাচ করলাম, অ্যান্ড দেন একটা এন্ডিং স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করে ফেললাম। সো না, কোনো সমস্যা নাই। 1 মিনিট আগে থামলে একটু মার্ক কমবে আপনার, বাট যদি মনে করেন আপনার পার্ট 1 অ্যান্ড পার্ট 3 এর পারফরমেন্স অনেক ভালো থাকে, তাহলে কিউ কার্ডের জন্য এত মার্ক কাটবে না। ইটস নট গোনা বি দ্যাট ব্যাড কিন্তু। সো এটাই। আচ্ছা, নো প্রবলেম। আচ্ছা, সো যা বললাম, সো কিউ কার্ডের পর এক্সামিনার কয়েকটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করবে আপনাকে জাস্ট একটু ইজ ইন করার জন্য। সো দেখেন, ডু ইউ স্টিল থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ইভেন্ট অফেন? ইভেন্টের ব্যাপারে কি আপনি এখনো চিন্তা করেন? সত্যি কথা বলতে পারেন, নো, আই অ্যাকচুয়ালি ডু নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আ লট। Can other people can other people involved remember this event? I am sure they can. I mean, if you ask my uncle, I'm sure he will because he took the effort to go there. And afterwards, we had a nice lunch together. Shush. Pretty simple. So, এটা গেল। সো খেয়াল করেছেন, কিউ কার্ডের যখন নোটস নেবেন, ভুলেও সেন্টেন্স লিখবেন না। স্টুডেন্ট একটা জিনিস মনে করে কি যে সেন্টেন্স লিখতে হবে। নেভার রাইট সেন্টেন্সেস, মেক বুলেট পয়েন্টস। এখন আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট মেন্টরসে যখন কিউ কার্ডটা দেয়, দে ইউজুয়ালি টেক দ্য কিউ কার্ড অ্যাওয়ে, বাট ইন ইয়োর মেইন এক্সাম কার্ড কিন্তু নিবে না। আপনাকে কার্ড দিচ্ছে অ্যান্ড আপনাকে আপনার নোটস গুলো দিচ্ছে।
They will not be taking it away কিন্তু সেটা একটু খেয়াল রাখেন all right let's try another one তাহলে so let's try another one basically life event তো করলাম let's look at another cue card let's say this one so বললো যে now look at the difference between the two task cards একটা task card বলতেছে আপনাকে talk about a holiday you have taken that you really enjoyed এমন একটা holiday যেটা আপনি নিয়েছেন যেটা আপনি অনেক এনজয় করেছেন next cardটা বলতেছে talk about a holiday you would like to take in the future do you see the differences between the two cards একটা holiday যেটা আপনার অলরেডি হয়ে গেছে এখানে কিন্তু ফিউচার টেন্সে বলছে একটা হলিডে যেটা ভবিষ্যতে নেবেন এখন নেবেন না so খেয়াল করেন this is how the questions in the IELTS exam will be very similar একই থিম নিয়ে কথা বলছে একই আইটেম নিয়ে কথা বলছে it's just that ছোটখাটো কয়েকটা পয়েন্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছে যেরকম এখানে দেখেন where the holiday was হলিডেটা কোথায় হবে হলিডেতে কে ছিল হলিডেতে আপনি কাকে নিয়ে যাবেন কি করেছেন কি করবেন কেন এনজয়েবল ছিল কেন আপনি হলিডে নিচ্ছেন সো পয়েন্টস গুলো জাস্ট হালকা পাতলা করে চেঞ্জ করেছে সো দেখেন ধরেন আমি একটা হলিডের ব্যাপারে বললাম বা এমন একটা হলিডেতে আমি গিয়েছি সেটা নিয়ে অলরেডি কথা বললাম বা ধরেন এই কার্ডটা দিল তখন আমি সেই জিনিসটাকে কিন্তু হাইপোথেটিক্যালি সব পয়েন্ট গুলো চেঞ্জ করেই আমার রেসপন্সটা করতে পারবো আর কি সো এভাবে একটু খেয়াল রাখেন প্লিজ and that being said let's plan this out let's try this one talk about a holiday you have taken that you really enjoyed so ধরেন আমি বললাম bullet point নেওয়ার সময় keeping this in mind so bullet points নেওয়ার সময় বলতে পারি যে hold on for 1 second so basically দেখা যাচ্ছে যে when you start up একটা কাজ করতে পারেন যে আপনার ওপেনিং দিয়ে শুরু করতে পারেন সো ওপেনিং এ ডিরেক্টলি বলতে পারেন যে I want to talk about a holiday that I really liked ঠিক আছে অনেকে আরেকটা কাজ করে কি এটা আপনাদের ইলেকট্রিসিটি দেখবেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু করে লেটস সে আপনার টপিকটা কি হলিডে নিয়ে তো স্টুডেন্টরা করে কি মাঝে মাঝে বা স্টুডেন্টরা যারা অনেক কথা বলতে পছন্দ করে people take holidays to relax and I want to talk about a holiday that I really liked এভাবে করে শুরু করে অনেকে বাট পার্সোনালি আমি এত ঝামেলা করি না আমি জাস্ট ডিরেক্টলি শুরু করে দেই সো জাস্ট বলি যে ধরেন বললাম a holiday I have been to recently was at a location so এই লোকেশনটা জাস্ট বলতে পারি আমি was at some location এভাবে শুরু করতে পারি or আরো সিম্পল ভাবে যদি ওপেনিং শুরু করেন জাস্ট বলতে পারেন যে I would like to এটা বা I want to talk about এটা এভাবে করে স্টার্ট করতে পারি আর কি so let's say when we start I can just start off like this I would like to talk about a holiday that I had taken recently I really enjoyed this holiday so let's say আমি বুলেট পয়েন্টের জন্য প্ল্যানিংটা করি আগে ধরেন বললাম আমি সাজেকে গিয়েছি where the holiday was so বললাম যে এখন যেখানেই থাকুক সমস্যা দেয় ইনফরমেশন ভুল দিলেও কিন্তু এত সমস্যা করবে না সো বলতে পারি যে আমি এটা হচ্ছে চিটাগং ডিভিশনে mountainous area around কত let's say I think it's 2000 feet above ground না শিওর থাকলে কোনো সমস্যা নেই বলতে পারেন এক্সামিনারকে I think because আপনার হাতে obviously উইকিপিডিয়া থাকবে না কে গিয়েছে আপনার সাথে বলতে পারেন যে আপনি ফ্রেন্ডসদের সাথে গিয়েছেন what you did in the holiday বলতে পারেন রিল্যাক্স করেছেন হাইকিং করেছেন করলাম আর কি বারবিকিউ why was the holiday so enjoyable বলতে পারি যে natural views ছিল away from city life and away from pressures of work বলতে পারি সেই জন্য আমি এনজয় করেছি তো দেখেছেন খুব তাড়াতাড়ি 20 সেকেন্ডসের মধ্যে চারটা পয়েন্ট লেটস সে আপনি সবগুলো টপিকের সাথে ফ্যামিলিয়ারিটি নিয়ে রেখেছেন হলিডে বললো
pick a holiday, talk about it. এখন লাইফে যদি অনেকগুলো হলিডেতে আপনি গিয়ে থাকেন, the first thing in your mind would be কোন হলিডে নিয়ে কথা বলা যায়, and then you would be stuck pretty much. So এই জন্য just pick a point, and সেই পয়েন্টটাই যখনই একটা কিউ কার্ড আসবে সেই পয়েন্টটা দিয়ে চালা দিতে পারবেন আপনি। So ধরেন বললাম সাজেক, এটা হচ্ছে চিটাগাং ডিভিশনে নিয়ার দ্য মাউন্টেন্স, 2000 feet above the ground, ফ্রেন্ডসদের সাথে গিয়েছি, রিল্যাক্স করেছি, হাইক করেছি, বারবিকিউ করেছি, and obviously photos ছাড়া তো হলিডে হয় না। ন্যাচারাল ভিউজ, away from city life, away from the pressures of work, পয়েন্টস গুলো পেয়ে গেলাম। এখন পয়েন্টগুলো বাড়ানোর জন্য কিভাবে গিয়েছি বলতে পারি, এটা আমার ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড। এন্ড দেখেছেন কিউ কার্ড নোট করার সময় আপনি কিন্তু আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কমফোর্টেবল, শর্টকাট লেখেন, বুলেট পয়েন্টে লেখেন, কোনো সমস্যা নেই, এক্সামিনার কিন্তু দেখবে না এটা। যদি মনে করেন আপনি কমফোর্টেবল ফিল করছেন বাংলিশে লিখতে, বাংলিশেও লেখেন, বাট আই ডোন্ট রিলি রেকমেন্ড দ্যাট। সো ফ্রেন্ড, সো বলতে পারেন যে কিভাবে গিয়েছেন আপনি, বলতে পারেন বাস করে গিয়েছেন, গেলাম, আমি গিয়েছেন কেন বলতে জানি না। So বললাম যে it was like a 6 to 8 hour journey, and then you had to change to a jeep. So এটা বলতে পারেন, and then বলতে পারেন যে views গুলা অনেক breathtaking ছিল, এটা বলতে পারেন। So let's say আমি শুরু করলাম, একটা simple opening sentence দিলাম। So বললাম I want to speak about a holiday that I went to recently. That my destination was Sajik Valley, and it is basically set in the Chittagong division near the mountains of Khagrachuri, which is 2000 feet above the ground. I went to the holiday with my university friends, and we took a bus. So দেখেছেন even and but so দিয়েও কিন্তু আপনি sentences connect করতে পারবেন বা link করতে পারবেন. That's also a discourse marker. And we basically took a bus. It was a 6 hour long journey where we reached Khagrachuri, and there we took our breakfast. Afterwards, we changed to a jeep, those local jeeps, because normal buses cannot be used to go all the way up to the mountains. And we took that sports utility vehicle or the jeep all the way up to the valley. Now, when we went there, we checked in at a cottage, and I was amazed by the breathtaking views. And as for what I did there, I basically relaxed a lot, took a lot of photos. We went hiking on the second day, and since we stayed there for 2 nights, we did enjoy a lot of local food, and we had a barbecue as well. Last year point. So lastly, I enjoyed this holiday. আপনি কিন্তু দেখেন lastly দিয়ে শেষ করতে পারেন, এমন না যে সবসময় এন্ডিং স্টেটমেন্টে দিতে হবে। So just বলতে পারেন lastly, I enjoyed this holiday so much because I like seeing natural views, and I was away from the busyness of the city life and the pressures of work. So I just had some time to myself with my friends. So I feel that I had a great time over there. সো দেখেছেন এখানে আমি এন্ডিং স্টেটমেন্ট দেই নাই, বিকজ আমি লাস্টলি দিয়ে শেষ করেছি। যদি লাস্টলি দিয়ে শেষ না করতাম, আমি জাস্ট বলতে পারতাম যে আই এনজয় দ্য ন্যাচারাল ভিউজ ওভার দেয়ার অ্যাজ দিস প্লেস ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম সিটি লাইফ এন্ড প্রেশার্স অফ ওয়ার্ক। সো টু এন্ড আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আই এনজয় দিস হলিডে ভেরি মাচ। এখন যদি চান আপনি কিন্তু রেকমেন্ডেশন দিয়ে শেষ করতে পারেন। সো বলতে পারেন টু এন্ড আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আই উড রেকমেন্ড দিস প্লেস টু এভরিওয়ান, অ্যান্ড ইটস আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস টু ভিজিট। সো দেখা গেছে কিউ কার্ডস কিন্তু এত ডিফিকাল্ট কিছু না, কথা বলার মাঝখানে একটু করে থামলেও কোনো সমস্যা নেই, স্টার্টার করলেও সমস্যা নেই। রিমেম্বার আপনি কিন্তু একটা রিহার্সড স্পিচ দিচ্ছেন না। লেটস সে আপনি যদি পোডিয়ামে দাঁড়ায় একটা স্পিচ দিতেন, obviously that would have had to be like 70 to 80% perfect, because দেখা যাচ্ছে তখন একটা ডিরেক্ট স্পিচ দিচ্ছেন আপনি। When you're practicing for your IELTS cue cards, think of it like an impromptu speech. আপনি হঠাৎ করে স্পিচটা বানায় স্পিচটা দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু। So it doesn't have to be picture perfect. ছোটখাটো slip of tongue, mistakes হতেই পারে। This is completely natural, so নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই। And remember, কিউ কার্ডে কিন্তু এত এক্সামিনার পেনালাইজ করবে না আপনাকে, as long as you follow this format. এন্ড ফরম্যাটটা আমি আজকে যেভাবে বাকি কন্টেন্টস গুলো আপলোড করেছি সেভাবে স্পিকিং এর ফরম্যাটটা গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব। সো as long as you follow this format and এই বেসিক কনভারসেশনাল এই স্পিচের টোনটা যদি ফলো করে যান তাহলেই হবে কিন্তু। দ্যাটস অল ইউ নিড ফর দ্য কিউ কার্ডস। এখন বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স কি আছে? Does anyone have any questions regarding cue cards? All right, so no questions. So here are some cue card tips যেটা আপনাদের complete guide to IELTS বই থেকে নেওয়া আছে। So basically read the task card very carefully and make sure you know what to talk about and what the 4 points are. এই 4 point গুলো যদি আপনি মিস করে ফেলেন তাহলে দেখবেন আপনার কিন্তু কিউ কার্ড থেকে অনেক মার্ক কমাই দিবে এক্সামিনার।
and I think আজকে would be a good time to show you আপনার স্পিকিং টেস্টটা কোন কোন ক্রাইটেরিয়াতে মার্ক করা হচ্ছে। ফার্স্টলি আপনার মার্কিংটা যাচ্ছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্সে, which is marked out of 9. এখন রিমেম্বার আপনার কিন্তু পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এই চারটা ক্রাইটেরিয়াতেই মার্ক করা হচ্ছে। দ্য মার্কিং ক্রাইটেরিয়াস আর দ্য সেম। এরপরে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপর মার্কিংটা যাচ্ছে, which is basically your vocabs। তারপর এক্সামিনার আপনার গ্রামার দেখছে, ছোটখাটো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হতেই পারে, বা যদি মনে করেন আপনার গ্রামার যদি লেটস সে দুর্বল টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট এক্সামিনার বুঝতে পারতেছে আপনি কি বলছেন, তখন এই গ্রামারের ব্যান্ড 5। যদি মনে করেন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছেন বা তারপর কথা বলে মিনিংটা কনভে করতে পারছেন, ব্যান্ড 6। অ্যান্ড যদি মনে করেন ইউর টকিং বাট লেটস সে আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক মনে করেন 70 to 80% অফ দ্য টাইমস হচ্ছে না, ছোটখাটো এরর্স হচ্ছে, তখন ব্যান্ড 7 অ্যান্ড সো অন। এটা ছাড়া কথা বলার সময় আমি যে সেন্টেন্সেস চেঞ্জ করলাম অ্যান্ড বাট সো উইচ দিয়ে, ইট অ্যাডস টু পজিটিভ মার্কস। অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে আমি যে কথা বলে যাচ্ছি, আমি যে না আটকায় কথা বলছি, সেটা কিন্তু ফ্লুয়েন্সির মার্কসে কন্ট্রিবিউট করছে। সো লেটস সে আপনি কত তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করছেন, কত লেটস সে এফিশিয়েন্টলি কথা বলছেন, দ্যাটস ইউর ফ্লুয়েন্সি। কিন্তু ফ্লুয়েন্সি জাস্ট ডাজন্ট মিন যে আপনাকে একদম শাট করে মেশিন গানের মতো কথা বলে যেতে হবে। ইউ ক্যান বি ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান টক স্লোলি, কিন্তু দ্যাটস ফাইন। বেসিক্যালি কথা বলার সময় লেটস আপনি কথা বলে যাচ্ছেন, 1-2 সেকেন্ডের স্টপ করলে বা চিন্তা করার জন্য লেটস 1-2 সেকেন্ড থামলেন, অ্যান্ড দেন ইউর কন্টিনিউইং, আবার একটু থামলেন, ইউ গেইন ব্যাক ইউর কম্পোজার, কথা বললেন, অ্যান্ড বাট এগুলো পয়েন্টস আপনি ইউজ করতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, দিজ আর ফাইন কিন্তু। সো বেসিক্যালি এই জন্য ফ্লুয়েন্সির জন্য মার্কটা পাচ্ছেন। অলরাইট, সো এরপরে লাস্টের পার্টটা আসতেছে, প্রনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন। এখন প্রেজেন্টেশনে সাধারণত এমন মার্ক নাই, বাট আই উইল শেয়ার আ ফিউ স্টোরিজ উইথ ইউ, শুনলে একটু অবাক হবেন, বাট সাধারণত লাইক লাইফে for 99% of you guys, of the students, of the candidates, সাধারণত সমস্যা হয় না, but the stories are from the for the 1% যাদের লাক খুবই খারাপ, বা let's say some people are just a little difficult in life, like যেখানে যান like the trouble finds you বা গ্যাঞ্জাম খুঁজে পায় আপনাকে, it's for them. So remember, before we share those stories and stuff, সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু আপনার আউট অফ ব্যান্ড 9 আসতেছে, সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে। all 4 points are out of band 9 কিন্তু, and examiner আপনাকে ধরেন স্পিকিং এ মার্কটা দিচ্ছে, ওভারঅল তিনটা পার্টের পারফরম্যান্সে আপনাকে একটা ফাইনাল স্কোর দিচ্ছে। ধরেন এভাবে করে আমার স্কোরটা আসলো, সেই let's say স্কোরে আসলো কি 7 plus 8 plus 7 plus 8, সো দেখেন ওভারঅল 30, এটাকে বাই 4 করলে কত হচ্ছে 7.5, সো আমার স্পিকিং এর ফাইনাল স্কোর হয়ে যাবে 7.5। সো দিস ইজ হাউ ইউ আর মার্কড। দেখেন কিউ কার্ড যখন দিচ্ছেন, অবভিয়াসলি আপনার ফ্লুয়েন্সিতে মার্কিং হচ্ছে। এখন ধরেন আপনি একটি গল্প বলেই যাচ্ছেন ইউর নট স্টপিং, ফ্লুয়েন্সি তো ঠিক আছে, ফ্লুয়েন্সিতে মোরলেস কিছু মার্ক পাচ্ছেন, বাট যদি মনে করেন এগুলো সাব পয়েন্টস আপনি টাচ না করে থাকেন, বাট আপনি টপিক ঠিক মতো ট্রানজিশন না করে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনি কোহিরেন্সের মার্কটা ভালো মতো পাচ্ছেন না, অ্যান্ড বোথ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর স্পিকিং টেস্ট। এরপর আসতেছে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স। সো যদি প্যারেট করেন অ্যান্ড মনে করেন প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একই ওয়ার্ড আপনি বারবার ইউজ করছেন, ইউ ডিড নট প্যারাফ্রেজ অ্যাট অল, তখন লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু ভালো মার্ক আসবে না। এরপর আসতেছে গ্রামার। সো দেখবে এক্সামিনার হাউ ইউর গ্রামাটিক্যাল স্কিল ইজ, আপনি যা বললাম কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউজ করছেন কিনা, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করেছেন কিনা, অ্যান্ড লাস্টের দিকে প্রনাউন্সিয়েশন কিরকম, প্রেজেন্টেশন কিরকম, সেটাই। প্রেজেন্টেশনের জন্য এমন কোনো মার্ক নেই, এমন না যে সুটটাই পড়ে যেতে হবে, ইটস জাস্ট দ্যাট এক্সামিনার দেখছে এক্সামিনারের সাথে আপনার একাডেমিক রিলেশনশিপটা কিরকম হয়েছে। এখন মাঝে মাঝে মনে হবে যে এক্সামিনার ইজ সো নাইস, এক্সামিনারকে বলে দেয় যে at the end of the exam, "Sir, I had a great time. Can you tell me how my speaking test went?" That's bad presentation. "Sir, do you think I'm going to get a band 7?" Bad presentation. Never do this. Hi, hello, thank you, done, কাজ শেষ, আর কিছু না। এক্সামিনারকে খুব ভালো লাগলে ডোন্ট ট্রাই টু মেক ফ্রেন্ডস উইথ দ্য এক্সামিনার। অনেকে করে আবার এক্সামিনারের সাথে দোস্তি করতে চায়, বলে যে স্যার লেটস গ্র্যাব কফি সামটাইম, ম্যাম লেটস লাইক গ্র্যাব কফি সামটাইম, আই রিয়েলি এনজয়েড দ্য এক্সাম এন্ড আই উড লাইক টু গেট ইউ নো স্যার। এগুলো করতে চায় না। দ্য এক্সামিনার উইল বি আ ভেরি কাইন্ড পারসন, বাট এগুলোর ব্যাপারে কিন্তু খুবই স্ট্রিক্ট, এন্ড দিজ আর দ্য লিটল থিংস দ্যাট ruins the mark for presentation, because দেখা যাচ্ছে যে আপনার স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছেন ঠিক আছে,
এখন since you are going abroad, like are you a presentable gentle person, a gentleman slash gentle lady, এটাই দেখতেছে আর কি। So there's that. So এটা ছাড়া speaking এর কয়েকটা tips, read the task carefully to make sure what to talk about, 4 points গুলো যেভাবে করে নোট ডাউন করে ফেলবেন, make most of your planning time, so যে জিনিস নিয়ে কথা বলবেন সেভাবে করে টপিকটা লেখার পর সাব আইডিয়াস গুলো নোট ডাউন করে ফেলেন। আপনি চাইলে এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি দিয়ে, এগুলো হচ্ছে ডিসকোর্স মার্কার, সেগুলো পয়েন্ট ইউজ করতে পারেন। এটা ছাড়া পার্ট 2 এর প্র্যাকটিসের জন্য স্পিকিং বইতেও আছে, এখানে বলছে রাইট ডাউন সাম টপিকস, বাট স্পিকিং বই তো আছে আপনাদের, সো স্পিকিং বই থেকে 200টা কার্ড আছে, ওখান থেকে প্র্যাকটিস করেন। রিমেম্বার কোনো ধরনের স্টপ ওয়াচ থাকবে না কিন্তু, সো বাসায় যখন প্র্যাকটিস করছেন মেক শিওর ইউ ইউজ আ স্টপ ওয়াচ। আচ্ছা, সো in which stage should I use the support center? Right after the next class. নেক্সট ক্লাসের পরই আপনাদের সাপোর্ট সেন্টারের লিঙ্কগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, তো তখন থেকে আপনারা সাপোর্ট সেন্টারে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এটা ছাড়া এটা ছাড়া যখন যদি মেন্টরসের কাছাকাছি থাকেন তখনও আই উড রেকমেন্ড যে সাপোর্ট সেন্টারে গিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করেন আর কি। অ্যান্ড গো দেয়ার রেগুলারলি। প্রথম মনে হবে যে পারতেছি না কথা বলতে, আটকায় যাচ্ছি, নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি, বাট দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট। সাপোর্ট সেন্টার থেকে প্র্যাকটিস করেই কিন্তু স্পিকিং এর ভয়টা দূর হবে আর কি, বিকজ ইটস এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড ইটস এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন যেখানে আপনি কথাবার্তা বলে বলে স্কিলটা ডেভেলপ করছেন। Practice talking about topics for 2 minutes so that you get a feel for how long the time lasts. Record yourself, নিজেকে রেকর্ড করতে পারেন, বাট আপনাদের ক্ষেত্রে তো ইউ হ্যাভ দ্য সাপোর্ট সেন্টার, সো অলরেডি ইভ্যালুয়েশনটা আসতেছে, অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের সাথে কিন্তু সাইড বাই সাইড নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করে নিজেদের মধ্যে কথাটা বলেন, তাহলেই ভালো হবে। বলতে গিয়ে সব ভুলে যাই, দ্যাটস অনলি ন্যাচারাল, এটা প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। লাইক আই সেড, বললাম না 1000 hours of practice, সো কন্টেন্ট তো ইউটিউব দেখে দেখে প্র্যাকটিস করে করে ডেভেলপ করছেন, অ্যান্ড বাকি প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আপনার সাপোর্ট সেন্টারে। দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য বেটার ইটস গোনা বি আর কি। All right, so that being said, as you talk, think about the marking criteria. So আপনারা তো জানেনই যে অফ টপিক চলে গেলে সমস্যা, বাট ধরেন আপনি কথা বলতে বলতে একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে অফ টপিক চলে গেছেন, ইটস ফাইন। সো ধরেন আপনি হলিডে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললাম, ধরেন I want to talk about Sajik. It's in the Chittagong division above the mountains which are 2000 feet up. Sajik is a wonderful place full of cottages and it's a very popular tourist destination. আমি কিন্তু হারাই গেলাম এটা বলতে বলতে। So to get back on track বলতে পারেন, anyway to get back to the main point, anyway to get back to the original point, anyway to get back to anyway I went there. So দেখেছেন anyway দিয়ে, but to get back to the point বলে আমি যে টপিকটা আবার চেঞ্জ করে ফেলছি, এটাই হচ্ছে একটা ডিসকোর্স মার্কার। সো লেটস সে অফ টপিক চলে গেল কিন্তু সমস্যা নাই, যদি আপনি অন ট্র্যাক আবার ব্যাক করতে পারেন তাহলে এক্সামিনার দেখছে আপনি অফ টপিক যেতে 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 যান নাই, সো পজিটিভ মার্কস ফর কোহিরেন্স। বা ধরেন সাবজেক্ট নিয়ে পুরো স্পিচটা দিয়ে দিলেন, আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা বা আপনি কেন এনজয় করছেন সেই পার্টটা বলেন নাই, নো ম্যাটার হাউ ফ্লুয়েন্ট ইউ আর, এখানে কিন্তু আপনাকে 5 দিবে বিকজ ইউ মিসড হাফ অফ দ্য মার্কস ফর কোহিরেন্স। সো এই ব্যাপারটা খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে কিন্তু। ওকে, সো এটা ছাড়া practice with your friends and remember don't memorize a talk. আমি যে টকটা দিচ্ছি আমি জাস্ট পয়েন্টস গুলো জানি, পয়েন্টস গুলো কিন্তু মুখস্থ না। আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কয়েকটা পয়েন্টস জাস্ট এই ভালো করে যদি 200টা কিউ কার্ড প্র্যাকটিস করতে পারেন, সুন্দর করে পয়েন্ট গুলো গুছিয়ে দিতে পারবেন আর কি। এই জন্যই বলি যে ভালো করে পয়েন্ট গুলো একটু জট ডাউন করেন। দ্যাট বিং সেড, আপনাদের লেকচার শিট থেকে আমি কয়েকটা প্র্যাকটিস কার্ডস দেখাই। সো লেট মি জাস্ট ওপেন আপ ইউর স্পিকিং লেকচার শিট। So let me just open the lecture sheet. Give me a second. অলরাইট, সো বেসিক্যালি আপনাদের স্পিকিং লেকচার শিট 2 তে আমি যা বলেছি সবকিছুই আছে, আমি জাস্ট এগুলোকে আরো কনসাইসলি আর একটু রিফাইন করে বলেছি।
So remember the task card cannot be changed, and আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার ফার্স্ট পার্টের পারফরমেন্স দেখেই কিন্তু এক্সামিনার পার্ট 2 এর পারফরমেন্সটা দেখছে, সরি পার্ট 2 এর টপিকটা দিচ্ছে আর কি। তো দেখা গেল পার্ট 1 আপনি যদি কয়েকটা টপিক নিয়ে কমফোর্টেবল না থাকেন, সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম সেই সেম টপিকটা নিয়ে এক্সামিনার কার্ড দিবে না। বাট খুবই রেয়ার কেসেস থাকতে পারে when the examiner might give you a topic, সো তখন কিন্তু আপনার খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে about this। সেই জন্য আমি সাধারণত স্টুডেন্টদেরকে বলি যে even though you're not readers, pick a book that you can talk about, একটা বই, একটা সং, একটা ব্যান্ড, একটা ফিল্ম, তারপর একটা পার্সোনালিটি, একটা হিস্টোরিক্যাল পার্সোনালিটি বেসিক্যালি। সো এগুলো জাস্ট পিক করে রাখেন যাতে এগুলোর ব্যাপারে আপনি কথা বলতে পারেন আর কি। সো দ্যাট বিং সেড, আমরা কয়েকটি কিউ কার্ডের স্যাম্পল দেখি। এখানে জাস্ট লিখেছে সাম অফ দ্য বিগেস্ট মিস্টেকস ইন দ্য টেস্ট, নট সেইং টু মাচ। হুটহাট করে 30 সেকেন্ডসের মধ্যে যদি কিউ কার্ডটা শেষ করে ফেলেন তাহলে একটু মার্কটা কমবে। আবার লেটস সে you're saying too much to the point that বলতে 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 হারাই গেলেন। And আরেকটা সমস্যা যেটা আমাদের সবচেয়ে কমন সমস্যা, I think, thinking too much, let's say চিন্তার ধারায় হারাই গেলাম, and right afterwards আমি let's say টাইম যখন শেষ তখনই কথা বলা শুরু করেছি। That being said, examiner কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনাকে মাত্র 5 সেকেন্ড টাইম উইন্ডো দিবে। যদি মনে করেন আপনি কথা বলতে বলতে I take some time off, কথা বলতে বলতে আমিও একটু থামলাম 2 সেকেন্ডের জন্য, চিন্তা করলাম, কথা বললাম, দ্যাটস ফাইন। মাই ইন্টারভালস ওর কত 1 সেকেন্ড থেকে 2 সেকেন্ড, জাস্ট কথা যে বলে যাচ্ছি পজ করলাম, ইটস লাইক স্টপিং ফর আ ফুল স্টপ আর কি, একটু ব্রিথ করলাম, কন্টিনিউ করলাম। বাট মনে করেন আপনি পুরো 5 সেকেন্ড স্টিল থেমে গেলেন, 1 2 3 4 5, একদম 5 সেকেন্ড থেমে আছেন, কোনো রিয়াকশন নাই, তখন কিন্তু এক্সামিনার কিউ কার্ডটা বাতিল করে দিচ্ছে। সো মেক শিওর হোয়াট এভার ইউ ডু, ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট। মনে করেন আর কিচ্ছু বলার নাই, টু এন্ড, আই ওয়ান্ট টু এন্ড বাই সেইং বলে ফিনিশ আপ ইউর কিউ কার্ড, বাট কখনো নেভার ডু দ্যাট থিং ওয়্যার ইউ জাস্ট স্টপ রেসপন্ডিং। ওকে, দ্যাটস ইনাফ টিপস ফর ওয়ান ডে। এখন আমরা কিউ কার্ডের কয়েকটা ভ্যারিয়েশন দেখি। এখানে বলছে ডিসক্রাইব আ মেজর ডিসিশন ইউ হ্যাভ টেকেন ইন ইয়ার লাইফ। কার্ডে বলেছে ডিসিশনটা কি ছিল, হোয়াট দ্য ডিসিশন ওয়াজ, what other choices were available to you, আর কি choice available ছিল আপনার, এটা ছাড়া why you made the decision you did, কেন আপনি ডিসিশনটা নিয়েছেন, and explain why you think decision was a good one, কেন ডিসিশনটা আপনার ভালো ছিল। So basically let's plan it out, যদি প্ল্যানিংটা করি তাহলে ডিসিশন, let's say এই কার্ডের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি প্ল্যান করি, তার ডিসিশনটা ছিল স্টাডিং অ্যাব্রড, তার চয়েস ছিল দেশে তার প্যারেন্টসের কোম্পানিতে কাজ করবে or he has to go abroad. কেন ডিসিশনটা নিয়েছে, সে ই-মার্কেটিং পড়তে যাচ্ছে, and she thinks it's a good decision because সে ব্যাক করে তার ফ্যামিলির বিজনেসকে হেল্প করতে পারবে। সো 4টা পয়েন্ট সে নোট ডাউন করলো, নাও হি ইজ অ্যাবাউট টু টক। এখন মাঝে মাঝে যদি আপনি একটু ফ্যান্সি করতে চান কিউ কার্ডটা, কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন নিয়ে একটা জেনারেল সেন্টেন্স বানাতে পারেন। দেখেন কার্ডের টপিকটা কি, ডিসিশন নিয়ে, সো ডিসিশন নিয়ে একটা জেনারেল সেন্টেন্স বললো, over the last few years I have had to make some important choices. In retrospect মানে পাস্টের ব্যাপারে যখন চিন্তা করতে হচ্ছে, a really important decision I have made. By the way, guys, একটু টেন্স ডিসকাস করি since we have this opportunity. I have made and I made এর ডিফারেন্সটা কি? I made মানে এটা আমি পাস্টে বানিয়েছি, এটা কিন্তু পাস্টের স্টোরি, ইনফরমেশন শেষ, কাহিনী শেষ, ডিসিশনটা অলরেডি হয়ে গেছে, কাজও পাস্টে হয়ে গেছে। I have made বলাতে মানে হচ্ছে ডিসিশনটা কিন্তু হ্যাঁ কমপ্লিট হয়েছে, অ্যাকশনটা কমপ্লিটেড, মানে কাজটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে পাস্টে, কিন্তু এটার এফেক্ট আপনি প্রেজেন্টে পাচ্ছেন এখন। সো টু মেক ইট রেলেভেন্ট টু দ্য প্রেজেন্ট আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলছি। একটা এক্সাম্পল দেই, আই মেক ডিসিশনস, যখন বলি আই মেক ডিসিশনস কোনো টাইম কিন্তু কোয়ান্টিফাই করতে, টাইম দিয়ে আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে বোঝাতে পারছি না, বিকজ আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করি টু টক অ্যাবাউট হ্যাবিটস। আই ইট রাইস, আই স্লিপ অ্যাট নাইট, আই ওয়েক আপ ইন দ্য মর্নিং, এটা বলতে গিয়ে কিন্তু আমি প্রত্যেক দিনের হ্যাবিট আমি ইন্ডিকেট করছি। সো এই জন্য আমি যদি বলি আজকের কথা বা এখনকার কথা, সো তখন আমি আই হ্যাভ বলবো। সো পাস্ট টেন্সে বলতে পারি আই woke up in the morning, I woke up late in the morning, বা প্রেজেন্ট পারফেক্টে বলতে পারি আই হ্যাভ woken up late in the morning। এখন মাঝে মাঝে আমরা দুইটাই ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করি, বাট যদি আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ইউজ করেন তখন আপনি যা বলছেন, যেই অ্যাকশনটা আনতে চাচ্ছেন সেটার এফেক্ট কিন্তু এই মাত্র প্রেজেন্টে হচ্ছে, রিসেন্ট প্রেজেন্টে হচ্ছে।
এই জন্য দেখেন সেই ডিসিশনটা এখন নিয়েছে, ইউ হ্যাভ টেকেন বলেছে, এই জন্য টেন্সটাকে রেসপেক্ট করে সে বললো আই হ্যাভ মেড রিসেন্টলি ইজ টু স্টাডি অ্যাব্রড। সে অ্যাকচুয়ালি, এখন যদি আমি কিউ কার্ডটা দিতাম, আমি সরাসরি বলে দিতাম a recent life decision I have taken in my life is to study abroad. Well, I would like to talk about a decision I have made. The decision is to study abroad. এভাবে বললে কিন্তু হয়, এত গ্যাঞ্জাম করার প্রয়োজন নেই। ইনফ্যাক্ট আপনি এখান থেকে শুরু করেন, কোনো সমস্যা নেই। A really important decision I have made is to study abroad. ডিসিশনটা কি ছিল অলরেডি বলে দিল ফার্স্ট সেন্টেন্সে, অল গুড। So what other choices were available? No one from my family has ever had the chance to do this before, and my parents were actually hoping I would start working for the textile business. তোরাই বলছে যে তার ফ্যামিলি থেকে কারো এই চান্সটা ছিল না, and তার প্যারেন্টস হোপ করছিল সে টেক্সটাইল বিজনেসের জন্য কাজ করবে। হোয়াট আদার চয়েসও বলে ফেললো। কেন সে টেক্সটাইল বিজনেসে যায় নাই, পয়েন্টটা ক্লিয়ার করছে। সো আই থিঙ্ক ইটস টু সুন টু জয়েন দ্য বিজনেস। অ্যান্ড কেন সে ই মার্কেটিং পড়তে চায়, আই ওয়ান্ট টু স্টাডি ই মার্কেটিং, স্পেশালি ই মার্কেটিং। So in the UK, if I study marketing in the UK, I can learn how to use the internet to sell our clothes over the world. As for whether it was the right decision, কি ভালো decision ছিল নাকি না, I'm confident it was, and I can't change my mind now anyway. So সে বলছে সে confident ছিল না, সে তার mind change করতে পারবে না। কেন তার mind change করতে পারবে না সেটাই just বলছে। Because my parents have borrowed money from my uncle to pay my tuition. I really can't wait to come back with new ideas that will help expand our business. All I need now is to get a good score in IELTS, and I believe it was an important decision. খেয়াল করেছেন? Ending point, to end, to summarize, to sum up. এটাকে বললো, therefore I believe that's an important decision in my life. And done. So কারো কোনো questions? And এখানে কয়েকটা পজিটিভ পয়েন্টস দিল যে গ্রামাটিক্যাল ফর্ম ঠিক মতো ইউজ করেছে, answered all parts of the questions, he went straight to the point, etc. etc. Next কার্ডটা দেখি, describe something you do to forget about work or study. You should say activity কি ছিল, how often you do it, কিভাবে এটা আপনাকে help করে forget করতে, whether you would recommend this and other people to try the same thing. এখানে sample cardটা আছে, so kindly just read the card and then we will talk about it. আর তারপর আমরা part 3 তে move করব. In the meantime, just give me a minute, আমি আসতেছি। Alright guys, so I'm back. আচ্ছা, so যা বললাম,
Basically এখানে বলতেছে কি it's very important to have an activity you can turn to when we need to break from studies or work. Again, এত ঝামেলা করে মেইন টপিকের পয়েন্টটা দিয়ে আপনার শুরু করতে কিন্তু হবে না, it's fine. So you don't have to start like this যে describe something you do to forget about work or study. এই মেইন টপিকের ব্যাপারে একটা পয়েন্ট দেওয়ার দরকার নেই, আপনি ডিরেক্টলি শুরু করতে পারেন like this যে I want to talk about this, I want to talk about that. So let's say I'd like to talk about horse riding. So সে বলছে যে I'm actually the joint owner of my horse with two of my friends and we take turn looking after him, cleaning out the stable and so on. Stable মানে কি যে let's say যেখানে ঘোড়া থাকে আর কি. I don't have a part-time job, so I spend most of my weekends at the stable. তারপর বলছে taking care of a horse is a dirty business, so it's obviously different from studying at college, etc., etc. And এখানে দেখেন হঠাৎ করে he asked a question. Do I think other people would enjoy horse riding? এখন দেখা যাচ্ছে in the cue card section would is appropriate. হ্যাঁ would বললে কোনো সমস্যা নেই, would আমরা সাধারণত ভদ্রতার জন্য বলি I would like to go because সে এখনো যায় নাই তো I will go সেটাকে I would বলেছে ভদ্রতার জন্য, এই জন্য সমস্যা নাই। আচ্ছা, to get back to the main point এখানে, so দেখা যাচ্ছে যে do I think other people would enjoy horse riding যে বললো, so আমার কি মনে হয় অন্যরা হর্স রাইডিং এনজয় করবে? রিমেম্বার কিউ কার্ড সেকশনে কিন্তু এক্সামিনার কোনো ধরনের অ্যান্সার রেসপন্ড করবে না, কোনো ধরনের কোয়েশ্চেনে রেসপন্ড করবে না। সো বেসিক্যালি হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দ্য কিউ কার্ড ইজ দ্যাট এক্সামিনার কে ইমপ্রেস করার জন্য আপনি একটা রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন ইউজ করতে পারেন। লেটস সে রেটোরিক্স মানে কি আপনি পারসুয়েশনের জন্য একটা কোয়েশ্চেন করছেন। সো ইন দিস কেস আপনি এক্সামিনারকে পারসুয়েট করার জন্য একটা কোয়েশ্চেন করেছেন এন্ড সেই কোয়েশ্চেনের উত্তরটা আপনি নিজেই দিচ্ছেন। ইটস লাইক সেইং আপনি একটা অডিয়েন্সের কাছে গিয়ে বললেন যে হ্যালো এভরিওয়ান, ইজ এভরিওয়ান হ্যাভিং ফান? ইয়েস ডেফিনেটলি ইউ আর। ধরেন আপনারা বোর্ড হয়ে বসে আছেন, আমি একদম পজিটিভ এনার্জি নিয়ে বললাম যে আর ইউ হ্যাভিং ফান? ইয়েস ইউ আর। আপনাকেও অ্যান্সার করতে দিলাম না, নিজের মতো করে পলিটিশিয়ানের মতো অ্যান্সার করে দিলাম। এটা হচ্ছে রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন একটা। সো বেসিক্যালি মেইন এক্সামে রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স আর অ্যালাউড টু অ্যান এক্সটেন্ট। আমি পার্সোনালি কখনো ইউজ করি না, বাট এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য সেটা বললো। এটা ছাড়া অনেক স্টুডেন্টসরাই মনে করে ইডিয়ামস ইউজ করলে আপনাকে সাথে সাথে ব্যান্ড 7 দিয়ে দিবে। দ্যাটস নট দ্য কেস। ঠিক আছে, ইডিয়ামস এন্ড মেটাফোরস ইউজ করেন যদি মাথায় আসে, বাট ইন আ প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন আমরা প্রত্যেকবার কি আমরা তো পোয়েটস না যে 2 মিনিট পর পর ইডিয়ামস নিয়ে এক্সপ্রেশনস বানাতে পারবো। সো কলেজ ইজ ভেরি ফার অ্যাওয়ে, সেটা কি বললো কলেজ সিমস আ মিলিয়ন মাইলস অ্যাওয়ে। আমি যদি বলতাম কলেজ ইজ ফার অ্যাওয়ে ইট উড হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি ফাইন। মিলিয়ন মাইলস অ্যাওয়ে যে বললো ইটস অলসো ফাইন, এমন না যে মিলিয়ন মাইলস বলে সে আর একটু মিলিয়ন মার্কস বাড়ায় ফেলতেছে, দ্যাটস নট দ্য কেস এখানে। এন্ড দেখেন এন্ডিং এর ক্ষেত্রে টু এন্ড দিস ইজ ওয়াই এনজয় হর্স রাইডিং এভাবে শেষ করতে পারতো। সে জাস্ট একটা রেকমেন্ডেশন দিয়ে বললো যে আই থিঙ্ক এভরিওয়ান শুড গিভ ইট আ ট্রাই অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স ইন देयर লাইফস। রিমেম্বার এন্ডিং এ সিম্পল একটা এন্ডিং স্টেটমেন্ট দিতে পারেন, অর ইউ ক্যান এন্ড উইথ আ রেকমেন্ডেশন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে দেখেন আগের কোয়েশ্চেনে আগের কিউ কার্ডে therefore I believe it's an important decision, এখানে দেখেন I think everyone should give it a try, সে রেকমেন্ডেশন দিয়ে শেষ করেছে। সো however you finish কোনো সমস্যা নাই। এখন কনফিউজিং পার্টটা আসতে পারে in this case যে describe something you do to forget about work or study। এখন if you're a person ধরেন আপনি মাস্টার্স করছেন and you know for most masters candidates অনেকেই তো পার্ট টাইম স্টুডেন্টস বলতে পারেন, let's say রাতের বেলায় নাইট ক্লাসেস করেন, দিনের বেলায় you guys work for most of you. So let's say in this case you might be confused যে আমি কি কাজ ভুলার জন্য কি করি না আমি লেখাপড়ার জন্য ভুলার জন্য কি করি, what do I do? এই টাইপের একটু কনফিউশন আসতেই পারে। এখন এক্সামিনার এসেনশিয়ালি হোয়াট হি ওয়ান্টস টু নো ইজ আপনি আপনার ফ্রি টাইমে কি করেন, সেটাকে একটু ঘোরাতে গিয়ে কনফিউজ করে ফেলেছে। সো ইফ ইউ ফিল দ্যাট দিস ইজ টু কনফিউজিং, relax and just before you start the cue card just ask the examiner বলতে পারেন before I start can I clarify something by forgetting about work or study, do you mean what I do in my free time? এটা তারপর examiner clarify করবে and then you end up answering the question and then you end up giving the exam আর কি। So that's how it's done. So similarly, let's look at another card. Sample 3 বলছে describe a language you would like to learn। এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আপনি শিখতে চাচ্ছেন। ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, ল্যাঙ্গুয়েজটা কোথায় বলা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি কেন ইন্টারেস্টেড। খুবই সিম্পল হবে, let me tell you about a language I have wanted to learn. A language I wanted to learn is Russian. Well, a language I have always wanted to learn was Russian. Well, is Russian because she can obviously.
সো দেখেন অবভিয়াসলি বলার টোনের ব্যাপার আছে। অবভিয়াসলি ইটস স্পোকেন ইন রাশিয়া, দ্যাটস রুড। It's spoken in Russia, obviously, but also in many countries which have been influenced by Russia. That's fine. So কেন সে রাশিয়ান শিখতে যাচ্ছে? The reason, so দেখেছেন the reason বলে টপিক চেঞ্জ করছে। The reason I would like to learn Russian is that the energy industry is huge and there are lots of jobs. A lot of my country's oil and gas comes from Russia, so it's really useful to be able to speak that language. তারপর বলছে যে রাশিয়ান ইংলিশ বলতে পারে না, সো পয়েন্টগুলো বলে লাস্ট পয়েন্টে দিয়ে দিচ্ছে। রিমেম্বার কিউ কার্ড কিন্তু রকেট সায়েন্স না, কিউ কার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিম্পল। অ্যান্ড আসলে মেইন সমস্যা হবে কি, র্যান্ডম যখন টপিক আসে তখন এই 1 মিনিটের মধ্যে হঠাৎ করে চিন্তা করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেকের জন্যই। যেরকম আমার ফ্রেন্ডের ভাইয়ের একবার এক্সাম আসছিল, সে ফার্স্ট পার্ট দিল খুবই নর্মাল, সেকেন্ড পার্টে কিউ কার্ডে জাস্ট বলছে ডিসক্রাইব আ বডি অফ ওয়াটার। এখন হোয়াটস আ বডি অফ ওয়াটার? এখন ইফ ইউর কনফিউজড অ্যাবাউট দ্যাট, একটু শকড হয়ে যাবেন আর কি। বডি অফ ওয়াটার মানে লেক, রিভার, সি, এনিথিং। সো বেসিক্যালি দেখা গেল যেরকম হয়তো weird কোয়েশ্চেন আসলে you will definitely be confused, বাট সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে you have time to prepare, you can ask the examiner and you are preparing এভাবে এমনি করেই। সো যদি 200টা কিউ কার্ড ভালো করে আপনি সলভ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আর কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের। So there's that. So these are the basics of cue cards. এখন বেসিক্যালি কিউ কার্ডে একটাই ডোন্ট আছে শুধুমাত্র। Let's look at this one. এই টপিকটা বলছে সামথিং দ্যাট ইউ লার্ন ফ্রম অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে, কি আপনার সাথে ছিল, হোয়াট ইউ লার্ন ফ্রম ইট। এখন এখানে অনেকগুলো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে, বাট দ্যাটস নট দ্য মেইন প্রবলেম। এখানে প্রবলেম হচ্ছে কিউ কার্ডে আমরা কিন্তু কোটেশন মার্ক দিয়ে কখনো স্টোরিজ দিতে পারবো না। কোটেশন মার্কস আর নট অ্যালাউড ইন দ্য কিউ কার্ড। ধরেন আমি বললাম আই সেড আই এম হাংরি, বাট দ্য ওয়েটার সেড টু মি the restaurant is closed. So দেখেছেন কিউ কার্ডে কিন্তু ডায়ালগস জানতে পারবো না। সো ডায়ালগস দেয় না, এগুলোকে আমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করতে হবে। ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানে কি, আই সেড টু দ্য ওয়েটার দ্যাট আই ফেল্ট হাংরি, বাট দ্য ওয়েটার সেড টু মি দ্যাট দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়াজ ক্লোজড। দেখছেন প্রোনাউন্স সেড টু মি, সেড টু হিম, দ্যাট। সো ডায়ালগ ফর্মে আনা যাবে না। অ্যান্ড যখনই আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচে কথা বলছি আমরা সাধারণত পাস্টেই ইনফরমেশনটা কনভার্ট করে দেই। I said to the waiter, I am hungry. I am hungry তো প্রেজেন্টে, কিন্তু আমি যদি ইনডাইরেক্ট স্পিচে করছি I was hungry হয়ে যাচ্ছে। সো কখনো আপনারা ডিরেক্ট স্পিচে কথা বলতে পারবেন না, কিউ কার্ড বললে ইনডিরেক্ট স্পিচে লিখতে হবে। এখন ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডিরেক্ট স্পিচ আপনি যদি গ্রামার যে কোনো একটা গ্রামার বই ফলো করেন তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাট এটা ছাড়া I have made a handout for you guys. সো এই হ্যান্ডআউটটা একটা চিট শিট আছে, সেটা একটু দেখতে পারেন। I will be uploading it pretty soon with the discourse markers আর কি। ধরেন আমি আপনাকে বললাম I said to my mom, I am busy. রিপোর্টেড স্পিচ কি হবে, I said to my mother that I was busy. Or let's say, ধরেন আমার ফ্রেন্ড বলল he said to his mother I am busy. সেটা সিন্স সে বলেছে তার প্রোনাউনটা খেয়াল করতে হবে হি। যদি আমি বলে থাকি আই বলেন কোনো সমস্যা নাই, বাট যদি মনে করেন এটা একজন ইটস ইউর ফ্রেন্ড সেইং ইট, let's say the waiter told me I am busy, সেটাকে আমি চেঞ্জ করে বলতে পারি he said, the waiter said that he was busy. এখন দ্যাট আনা কিন্তু একটু অপশনাল, আপনি দ্যাট ছাড়াও হি সেড হি ওয়াজ বিজি বললেও পারেন। আমি সাধারণত দ্যাটটা আনি বিকজ দেখা যাচ্ছে নতুন সেন্টেন্স শুরু করার সময় আমরা দ্যাট ফর্মটা ইউজ করি। দেখেন টেন্স চেঞ্জটা ওয়ান স্টেপ ব্যাক, প্রেজেন্ট থেকে পাস্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে। মাই ফ্রেন্ডস টোল্ড মি মাই ফ্রেন্ডস কল্ড মি অ্যান্ড দে সেড উই আর ওয়েটিং। দ্যাটস আ রিপোর্টেড স্পিচ। মাই ফ্রেন্ডস কল্ড মি অ্যান্ড সেড দ্যাট they were waiting. She left earlier yesterday. Charlotte said she had left earlier the day before. এভাবে করে চেঞ্জেস হচ্ছে। আর একটা ছোট্ট একটা জিনিস যে রিপোর্টেড স্পিচ হলে আপনার টাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো অ্যাডভার্বস অফ টাইম ইয়েস্টারডে হয়ে যাবে ডে বিফোর, লাস্ট নাইট দ্য ইভিনিং বিফোর, টুডে দ্যাট ডে, নাও দেন, এভাবে একটু ছোটখাটো চেঞ্জেস হচ্ছে। সো ইউ ক্যান জাস্ট ফলো দিস চিট শিট টু প্র্যাকটিস রিপোর্টেড স্পিচ। বাট এত ডিফিকাল্ট কিছু না, জাস্ট আই এম কে হি হয়ে যাচ্ছে, যদি এটা হি থাকে, শি থাকলে শি, ভি থাকলে দে, সেটাই দ্যাটের পর একটা টেন্স ব্যাক, আর কিছু না। এটাই হচ্ছে আপনার রিপোর্টেড স্পিচ। অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ আমরা করি রিটেলিং এর সময়। যখনই আমরা কোনো স্টোরিকে রিটেল করছি তখন কিন্তু আমরা সাধারণত ডায়ালগস ইউজ করি না। গল্পের বইতে ডায়ালগস ইউজ করা হয় বিকজ গল্পের বই একটা সিচুয়েশনটাকে ন্যারেট করছে, বাট আমরা কখনো কিন্তু
ইয়া করি না, কিউ কার্ডের ক্ষেত্রে ডায়ালগস ইউজ করবো না, বিকজ আমরা ন্যারেট করে যাচ্ছি, রিটেল করে যাচ্ছি আর কি, এটা একটু খেয়াল রাখেন। অলরাইট, তাহলে সো কিউ কার্ডস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেনস? সো লেটস সে আমি যদি এই কিউ কার্ডটা কারেক্ট করতাম, দ্য কিউ কার্ড দ্যাট উই জাস্ট লুকড ইন আওয়ার পিডিএফ, what would we do? লেটস সে আমি বললাম এখানে I want to talk about an accident that happened to me recently. It happened to me, sorry, recently na to. I want to talk about an accident that happened to me. It happened to me when I was young. I was riding my bicycle on the road and I was riding carefully. In addition, topic change, I was wearing my helmet and jacket for safety. From the other side of the road, a car was coming at high speed and the driver did not see me at all. The car hit my bicycle very hard and that caused me to fall on the road. I hurt my knee and the leg and there was blood and I was hurt very badly. So the driver said to me if I was okay or not. So are you okay, my child? Ke? If I was okay. So question ke amra if kore dei. So the driver said to me if I was okay or not. I told him that I was in pain. I told him no mane ki hobe, I was not okay. I told him that I was not okay. I told him that I was in pain and my leg hurt a lot. He quickly called the ambulance and sent me to the hospital, and my father picked me up. So to end, it was actually a horrible experience in my life. Information শেষ। So খেয়াল করেছেন এই ডায়ালগস গুলোকে আমি চেঞ্জ করে ফেলছি, ডায়ালগ গুলো যদি কোয়েশ্চেন ফর্মে আসে তখন আমরা কি ইফ নিয়ে আসবো। So that's how we do this আর কি। So the driver asked me, are you okay? Are you okay? The driver asked me if I was okay. So can you give me a pen? He asked if I could give him a pen. এভাবে করে চেঞ্জ করি আমরা। So এখানে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনের আমি দিয়ে দিয়েছি, জাস্ট একটু দেখেন। বাট যা বললাম, ইফ ইউ জাস্ট সলভ আ বেসিক গ্রামার বুক, দ্যাটস গুড এনাফ। এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করেন না। অ্যান্ড এটা ছাড়া let's pay attention to these things. These are called discourse markers. Discourse markers আমরা ইউজ করি সাধারণত কনভারসেশনাল টোনটা মেনটেন করার জন্য, কনভারসেশনাল ফ্লুয়েন্সি বা ফর্মটা মেনটেন করার জন্য। দেখা যাচ্ছে যে যদি আপনি এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করতে চান, এগুলো পয়েন্টস দিয়ে আপনি অ্যাড করতে পারেন, লাইক ইন অ্যাডিশন, additionally, moreover, furthermore, what is more, to add another point, I would like to add that also, and anyway is my favorite one, যে কোনো টপিক চেঞ্জ করার সময় ইউজ করতে পারবেন, as for this, as for that। ধরেন একটা স্টোরি বলছেন, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এগুলো দিয়ে আপনি টপিকগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। meanwhile at the same time, একটা সেম টাইমে কিছু হওয়ার সময় you can use these ones। therefore, hence, thus, as a result, consequently, এগুলো তো cause and effects। opinion বলার সময় এগুলো ইউজ করতে পারবেন। So just go through these, comparing similarities, examples, generalizing, conversation কি কন্ট্রোল করার জন্য। let's আপনি হারায় যাচ্ছেন কথা বলতে গিয়ে, let me reiterate, let me rephrase, and এই জিনিসটা আমাকে অনেকবার করতে দেখেছেন, basically বলে যখন আমি একটা টপিক শুরু করি, and I actually do this a lot in online classes because if I don't see my audience, I actually get very confused, like was একটু dazed out করে যায়। So well, all right, so that এগুলো কিন্তু আমি কিন্তু ন্যাচারালি যে ইউজ করছি, I think you already got a practical demonstration by just attending like 7 classes with me. So real life এও দেখা যাচ্ছে যে এভাবে করে কথা বলাটা completely normal, this is acceptable। So don't expect যে আপনাকে স্পিচ দেওয়ার সময় বা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় একদম পিকচার পারফেক্ট হতে হবে। and if you just lower your expectations, তাহলেই দেখবেন কিন্তু আপনার কনফিডেন্স আরো বেড়ে যাচ্ছে, and in return, উল্টা আইরনিক বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার প্রেজেন্টেশনাল স্কিলটা আরো ভালো হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য, বিকজ আপনি যত প্রেশার নিজের থেকে কমাবেন, যত ওয়ারিজ নিজের থেকে কমাবেন, তত আপনার পারফরমেন্স কিন্তু ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। সো দ্যাটস হাউ আই নর্মালি এনকারেজ পিপল। অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার তো আছে, প্র্যাকটিস করতে 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 ইনফরমেশনটা ঠিক হয়ে যাবে। মানে স্কিলটা ঠিক হয়ে যাবে আর কি। Alright, তাহলে, so if you don't have any more questions, এখন তো মাগরিবের সময় হয়ে যাচ্ছে, let's take a quick break for Maghrib and then আজান কি হচ্ছে guys? কোনো হয়ে যাওয়ার কথা না? আচ্ছা, আজান তো এখনো মনে হয় না হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Oh, by the way, speaking of nope, সাধারণত কিন্তু আমরা yeah, nope নর্মালি বলি,
এখন in an informal situation it's fine, but let's say কিউ কার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু নো মানে নো। যদি মনে করেন অনেকগুলো নো বলতে হচ্ছে, নোই বলেন, নোপ বলতে চান না, বিকজ নোপ ইজ ইনফর্মাল। স্পিকিং অফ which আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ব্রিটিশরা কিন্তু সাধারণত অনেকবার ইয়া করেই যায়। বাট ফর ইউর আইএলস সিচুয়েশন আর ইউর আইএলস কন্ডিশন, ইয়েস সবসময় বলেন। বিদেশে যাওয়ার পরে আপনি নোপটা বলতে পারেন। I'll give you the PDF, কোনো সমস্যা নাই। আমি যা বললাম এটা আমি আপলোড করে দিব যখন ক্লাসের লেকচারটা রাতের বেলা আপলোড করব, তখনই I'll just upload the PDF for this আর কি, তাহলেই হবে। সেখানে টপিক ওয়াইজ সবগুলাই দেওয়া আছে, so you can just use this. Sadly আমি এটা OneNote এ করেছি, so I could not make boxes, so আমি just এভাবে করে পিডিএফটা দিয়ে দিব না আপনাদেরকে, so কোনো সমস্যা নেই। That being said, আমরা এখন নেক্সট লেকচার শিটটা ওপেন করি, যেটা হচ্ছে স্পিকিং এর থার্ড লেকচারটা। Whoops. Also, I know it sounds very funny, but oops is and whoops is also very informal. So যদি মনে করেন কোনো slip up হয়েছে আপনার কথা বলার সময়, whoops and oops আমার মতো ইউজ করেন না, just say, oh sorry, let me just rephrase it. What I mean to say is this, I want to say this, এভাবে করে রিফ্রেজ করতে পারেন। আচ্ছা, রিমেম্বার পার্ট 3 কে কিন্তু আমরা ফলো আপ বলি না, পার্ট 3 কে আমরা বলি টু ওয়ে ডিসকাশন। আপনার বেসিক্যালি কিউ কার্ডটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক্সামিনার আপনাকে একটা বা দুইটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে জাস্ট টু কিপ ইউ রিল্যাক্সড। সেটাই হচ্ছে আমার ফলো আপ কোয়েশ্চেন। এরপর যখন ডিসকাশনটা শুরু হচ্ছে তখন কিন্তু কিউ কার্ডের মেইন টপিকটা নিয়ে এক্সামিনার ইয়েস নো অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স করছে, এন্ড এক্সামিনারের কাছে কিন্তু কোনো সেট কোয়েশ্চেন্স থাকবে না। সো এক্সামিনার আপনাকে যা কোয়েশ্চেনই করে যাবে বা আপনি যেভাবে রেসপন্ড করবেন, এক্সামিনার কিন্তু সেভাবেই আপনার কাছে রিয়্যাক্ট করবে কিন্তু। সো লেটস সে, রিমেম্বার আমাদের কয়েকটা স্যাম্পল কিউ কার্ড দেখলাম, একটা ছিল লাইভ ডিসিশন নিয়ে, একটা ছিল ফরগেটিং অ্যাবাউট ওয়ার্ক অর স্টাডি নিয়ে, একটা ছিল আবার ল্যাঙ্গুয়েজেস নিয়ে। So basically, 1 and 2 দেখেন ডিসিশন নিয়ে আসছে, সো ডিসিশন নিয়ে কয়েকটা কিউ কার্ডের এক্সাম্পল দিয়েছে। The first question goes like this: Is it better to make important life decisions on your own, or is it better to consult other people? And সাধারণত মাঝে মাঝে আপনাকে মাল্টিপল অপশনস দিবে কোয়েশ্চেনে। এগুলা অ্যান্সার দেওয়ার সময় কিন্তু আপনারা ডিসকোর্স মার্কার ইউজ করতে পারেন। পার্ট 1 এ যেভাবে আমাদের সিম্পল অ্যান্সার ছিল, যে সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে একটা সিম্পল কমপ্লেক্স বা সিম্পল কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বানিয়েছি, এক্সট্রা একটু ডিটেল অ্যাড করেছি, এগুলার আমার রেসপন্সটা কিন্তু আরেকটু ওয়েল থট আউট করতে হবে। এক্সামিনার পার্ট 3 তে বেসিক্যালি দেখছি আমি একটা আর্গুমেন্ট বা আমি একটা কেস ফর্ম করতে পারছি নাকি ইন ভার্বাল ফরম্যাট। সো যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে ইজ ইট বেটার টু মেক ইম্পর্টেন্ট লাইফ ডিসিশনস অন ইওর ওন, এক্সামিনার ইজ আস্কিং মি আ কোয়েশ্চেন, দ্যাট মিন্স আমাকে প্রথমে উত্তর দিতে হবে। সো ইয়েস বা নো, দুইটা পার্ট আছে, দ্যাট মিন্স আমাকে চুজ করতে হবে। ইয়েস নো নট গিভেন, সেভাবে আপনারা ইয়েস নো ইট ডিপেন্ডস বলতে পারেন। সো বলতে পারেন যে I feel it's better to make important life decisions. বা যদি মনে করেন কনসাল্টিং ডেভেলপার বলতে পারেন I feel it's better to consult other people. আপনার ইচ্ছা। আমি বলতে পারি, লেটস আমি শুরু করলাম একটা সিম্পল রেসপন্স দিয়ে, yes I think it's important to consult other people. Consult with other people. কেন? এক্সামিনারকে এটা না বললে কিন্তু পরে জিজ্ঞেস করবে why is that? So বলতে পারি I think it's better to consult with other people before making decisions. I feel that when you make an important decision that affects everyone has the right to know what kind of decision you're making, because if it is a bad decision, everyone will suffer. And if you consult with other people, I think their idea will help you to make a better decision than you actually would have. So এভাবে করে আপনি বলতে পারেন। Similarly, let's say যদি মনে করেন আপনি ডিসিশন নিয়ে কথা বলতে, ফার্স্ট টপিক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন, বলতে পারেন যে I think it's better to make decisions on your own. I feel that it is your own life and whatever decision you take affects you the most. So if you take your own decision without listening to the opinions of others, I feel that it's going to be a better decision in my opinion. So দেখেছেন, these are just your opinions, এখানে ঠিক বেঠিক বলে কিছু নাই, and এগুলো পয়েন্ট হয়ে গেলে এক্সামিনার আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন করবে। পার্ট 3 তে টোটাল 6টা কোয়েশ্চেনই করছে অ্যাবাউট দ্য সেম টপিক, বা সেম টপিক নিয়ে 3টা কোয়েশ্চেন করে হয়তো সে টপিক চেঞ্জ করে সিমিলার টপিক নিয়ে আরো 3টা কোয়েশ্চেন করবে এক্সাম। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস নরমালি। এটা ছাড়া লেটস সে ধরেন জিজ্ঞেস করলো ডু ইউ থিংক গুড ডিসিশন মেকিং ক্যান বি টট, ডিসিশন মেকিং শেখানো যায় নাকি? সো বলতে পারি আই ফিল ইট ডিপেন্ডস। নাও ডিসিশন মেকিং ইজ নট আ স্কিল লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্যাট দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য বেটার ইউ গেট অ্যাট ইট, বাট it still can be taught to an extent, একটা ডিগ্রি পর্যন্ত শেখানো যায়।
কিভাবে বলতে পারি? For example, let's say some people are very impulsive. They take very quick decisions without thinking. So if they're taught how to sit down, think, note down the note down the pros and the cons or the advantages and disadvantages, I feel that they can make a better decision. And making analytical decisions like this is actually good for the future. And I feel that, therefore, this can be taught, but not to a huge extent. ব্যালেন্স অ্যান্সার দিলাম, যেভাবে বলুন কোনো সমস্যা নাই। আপনার এই স্যাম্পলগুলো যে দিয়েছে এত কিন্তু ভালো না। সো এভাবে করে কিন্তু আপনাকে কথা বলতে হবে না। আমি যে খুব সিম্পল ভাবে রেসপন্স গুলো করলাম না, সেভাবে রেসপন্স দিলেই হচ্ছে কিন্তু দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেক রেসপন্সেস লাইক দিস। এটা ছাড়া আপনাদের আইএলস মেন্টর ওয়েবসাইটটা যদি দেখেন, ইফ ইউ লুক এট দিস ওয়েবসাইট, এখানে কিন্তু পার্ট 1 এর স্যাম্পলস আছে। আমি কিন্তু লিংক দিয়ে দিয়েছি আইএলস মেন্টরের। when you go to the website, just কিউ কার্ড স্যাম্পল এভাবে করে দেখতে পারবেন। কিউ কার্ড অনেকগুলাই আছে, so never memorize, just go to the cue cards, look at the more popular ones, যেরকম 20,000 hits এখানে ছিল। স্যাম্পল গুলো কিন্তু আমার এত ভালো লাগে না, বাট জাস্ট গো থ্রু দিস, গেট অ্যান আইডিয়া, নিজের মতো করে কিউ কার্ড বানান, বুলেট পয়েন্টস বানায় প্র্যাকটিস করতে পারেন। সুন্দর করে কিন্তু সলিউশনস গুলো দেওয়াই আছে। সিমিলারলি স্পিকিং এর পার্ট 3 দেখেন, টপিক ওয়াইজ সুন্দর করে কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স এন্ড অ্যানসার্স করা আছে। এন্ড লেটস জাস্ট টেক দ্য মাগরিব ব্রেক একটু পরে, একটু বলতে না বলতে আজান হচ্ছে। সো আফটার 10 মিনিটস আমি আপনাদের কয়েকটা বেসিক সলিউশন স্ট্র্যাটেজিস দেখাবো ফর পার্ট 3। আর নেক্সট ক্লাসে বেসিক্যালি আমরা স্পিকিং এর সাথে একটু কুইক রিডিং এর রিভিউ করব। এন্ড সানডে ক্লাসের পর আপনারা ইনশাআল্লাহ পারমিশন পেয়ে যাবেন সাপোর্ট সেন্টারের। সো আপনারা মেন্টরসের সাপোর্ট সেন্টারে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এন্ড আই উইল মেক শিওর যে আপনারা অনলাইন সাপোর্ট সেন্টারের লিংকসগুলো যাতে পেয়ে যান ইন দ্য মিন টাইম। এখন so let's just take a break and let's continue at 5:31. All right, Tella, I'll be back soon.
All right, guys. So I'm back. I haven't any idea. হ্যাঁ, ডেফিনিটলি। বেসিক্যালি আপনি যখন সাপোর্ট সেন্টারে স্পিকিং প্র্যাকটিসটা করছেন, আপনার ভুলগুলো কারেক্ট করে দিবে। বেসিক্যালি সাপোর্ট সেন্টার মেন্টরস হচ্ছে অফলাইনেও আছে, অনলাইনেও আছে। সো লেটস সে আপনি মনে করেন কলাবাগানের ব্রাঞ্চের কাছাকাছি থাকেন বা মোচাক ব্রাঞ্চের কাছাকাছি থাকেন। ইউ বেসিক্যালি গো টু দ্য ব্রাঞ্চ অফিস, তাদেরকে বললেই হবে যে আমাকে একটা আইডি কার্ড করে দেন। আপনার মেন্টরসের আইডি কার্ডটা করে দিবে। অ্যান্ড দেন আপনি সাপোর্ট সেন্টার থেকে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন, সামনাসামনি ফেস টু ফেস প্র্যাকটিস। সাইড বাই সাইড ফর আওয়ার স্টুডেন্টস আমরা সাপোর্ট সেন্টার অনলাইনে নিয়ে আসছি। সো অনলাইন স্টুডেন্টসরা ফর দ্য নেক্সট 4 months, সরি ফর দ্য নেক্সট 6 months অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও প্র্যাকটিস করতে পারবে। সেটা আপনারা কয়েকদিন পর পেয়ে যাবেন। সাপোর্ট সেন্টারে যদি বলেন স্পিকিং মক দিচ্ছি, আপনাদের 20টা মক থেকে স্পিকিং এর ইনক্লুসিভ মক নেওয়া হবে আলাদা করে। সো মক টেস্ট হচ্ছে 20টা, পুরো 20 মিনিটসের মক টেস্ট। আর সাইড বাই সাইড যদি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে 12 to 15 মিনিটসের প্র্যাকটিস টেস্ট নেওয়া হয়। সো প্র্যাকটিস টেস্টগুলো পুরোপুরি ইনফিনিট। জাস্ট গিয়ে বলবেন সাপোর্ট সেন্টারে আমি স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি। সো স্পিকিং টেস্টটা নিবে, টেস্টটা নেওয়ার পর দেখবে আপনার কোথায় কোথায় শর্টকামিংস, কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, অ্যান্ড দে উইল কারেক্ট ইউর মিস্টেকস আর কি, সেটাই। সো হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আপনার ভুলগুলো তারা ধরে দিবে, বলবে কোথায় কোথায় ভুল যাচ্ছে অ্যান্ড কি করতে হবে টু গেট বেটার। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, এটাই। অলরাইট, তাহলে সো লেটস মুভ অন। এখন তো আমরা ডিসকোর্স মার্কার্স ডিসকাস করলাম, এখন আমরা পার্ট 3 তে চলে যাই। এখন পার্ট 3 তে এক্সামিনার এসেনশিয়ালি আস্কস ইউ আ রেঞ্জ অফ ডিসকাশন টপিকস এন্ড দ্য টপিকস আর বেসড অ্যাকর্ডিং টু ইউর কিউ কার্ড কিন্তু। সো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স। সো রিমেম্বার, এতগুলো কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার আগে এক্সামিনার কি কিন্তু বলতে পারবেন যে দিস ইজ আ ট্রিকি কোয়েশ্চেন, ওয়েল লেট মি থিংক ফর আ মোমেন্ট। ওকে, সো এভাবে করে অ্যান্সার শুরু করতে পারেন। লেট মি থিংক, এটা বলতে পারেন। প্রত্যেকটা লাইনে এটা বললে কিন্তু দিস ডাজন্ট লুক গুড, বাট কয়েকবার বললে সমস্যা নাই। এটা ছাড়া অ্যান্সার করার সময় একটা বা দুইটা পয়েন্ট বলতে পারেন। আপনি ডিসকোর্স মার্কার দিয়ে সিগন্যাল করে টপিক চেঞ্জ করতে পারেন। And the best way to respond is using the prep method. যখনই এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করেছে, মেক আ পয়েন্ট, ইয়েস নো, অপিনিয়নটা কি, এরপর অপিনিয়নটা এক্সপ্লেন করবেন, রিজনটা দিবেন। রিজনটা দেওয়ার পর যদি ভালো এক্সাম্পল মাথায় আসে, এক্সাম্পল দিতে পারেন। অল্টারনেটিভলি আপনি এক্সাম্পলটা দিয়ে তারপর রিজন দিতে পারেন, অ্যান্ড দেন ইউ শুড রিস্টেট ইউর পয়েন্ট। সো আমি এই মেথডে কিন্তু সব রেসপন্সগুলো করব। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যদি আপনার আইডিয়া ভালো আসছে না, থিঙ্ক অ্যাবাউট বোথ সাইডস অফ দ্য কোয়েশ্চেন। মনে করেন যদি এটা আপনার সাথে অ্যাপ্লাই করছে না বা আপনার এটা নিয়ে ভালো আইডিয়া নাই, চিন্তা করেন হোয়াট পিপল থিঙ্ক, মানুষের অপিনিয়ন বলতেও পারবেন কিন্তু। সো বলতে পারেন যে ইয়াং পিপল থিঙ্ক, এল্ডারলি থিঙ্ক, প্যারেন্টস থিঙ্ক, এভাবে করে এক্সাম্পলস অ্যাড করতে পারেন। পার্সোনাল এক্সাম্পল দিলে হয় কি আপনার ডিসকাশনটা একটু লিমিটেড হয়ে যায়। সো এমন একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন যে দ্যাট অ্যাপ্লাইজ ফর এভরিওয়ান অ্যান্ড এভরিথিং। সাধারণত আপনার অবজেক্টিভসটা হচ্ছে 4টা, essentially for the third part of the question. দেখা যাচ্ছে যে the examiner wants you to give an explanation, make a suggestion, বা একটা জিনিসের description দিতে হতে পারে, opinion express করতে হতে পারে, দুটো জিনিসের মধ্যে comparison করতে হতে পারে, কোনো ধরনের future prediction বা কোনো speculation করতে হতে পারে, বা agreement disagreement. So these are your objectives সাধারণত: explain, suggest, justify, অ্যান্ড এগুলোর জন্য আমরা প্রেপ মেথড ইউজ করে কথা বলবো। অ্যান্ড ডিসকোর্স মার্কার দিয়ে আমি কনভারসেশনটা কন্টিনিউ করে যাব। আপনার স্ট্রং অপিনিয়ন না থাকলে আপনি ইট ডিপেন্ডস বলে একটা নিউট্রাল টোনে কথা বলতে পারেন। সো নেক্সট ক্লাসের ফোকাস হবে এটা, বাট আমি এখনো একটু টাচ করে যাচ্ছি টপিকগুলো আর কি। সো ধরেন আমার কিউ কার্ড হলো এরকম, ফুড নিয়ে বললো ডিসক্রাইব আ ফুড কোর্ট ইউ হ্যাভ বিন টু, এমন একটা ফুড কোর্টে আপনি যেখানে গিয়েছেন। So খুবই সিম্পল, you can talk about any food court like বসুন্ধরা সিটির ফুড কোর্ট, যমুনার ফুড কোর্ট, যেটা নিয়ে জাস্ট কথা বলার বলে ফেলেন, খুবই সিম্পল। 1.5 মিনিট পর এক্সামিনার এক দুটা ফলো আপ জিজ্ঞেস করতে পারে, লাইক when was the last time you have been there, do you enjoy going there, how often do you go there, etc. সো এগুলা পয়েন্টস জিজ্ঞেস করতে পারে আর কি। এরপরে যখন ডিসকাশনটা শুরু করছে, এক্সামিনার সরাসরি অ্যাটলিস্ট 5টা থেকে 6টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। প্রথম কোয়েশ্চেনগুলো ইউজুয়ালি একটু ইজি হয়, আস্তে আস্তে ডিফিকাল্টি বাড়তে থাকে।
বাট খেয়াল করেন যখনই আমি রেসপন্ড করছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে আই উইল বি ইউজিং দ্য প্রেপ মেথড। সো ফার্স্ট এক্সামিনার বলতে পারে টেল মি অ্যাবাউট দ্য টাইপস অফ ফুড পিপল ইট ইন ইউর কান্ট্রি। সো আমাকে বলেন কি ধরনের খাবার মানুষ আপনার দেশে খায়। সো একটা পয়েন্ট মেক করতে হবে কি ধরনের খাবার মানুষ খায়। সো বলতে পারি ইন আওয়ার কান্ট্রি পিপল ইট অল কাইন্ডস অফ ফুড। বললাম, পয়েন্ট দিলাম। এখানে কেন তারা খাবার খেতে বলার কোনো দরকার নেই, সো এখানে রিজনিং এর দরকার নেই। সো একটা এক্সাম্পল আমরা দেই। সো ইনস্টেড অফ গিভিং আ পয়েন্ট বা ইনস্টেড অফ গিভিং আ রিজন আপনি এক্সাম্পল দিতে পারেন। সো বলতে পারি যে ইন আওয়ার কান্ট্রি পিপল ইট লটস অফ মেনি কাইন্ডস অফ ফুড। Well, for our local food, we have rice along with many varieties of curries. So curry তো আমাদের যে ঝোলওয়ালা food আর কি। So সেটাই বললাম along with a variety of curries. We also have restaurants that offer food from different parts of the world like pizza, fried chicken, Chinese food, etc. So I think so that can point dilam, example dilam, final point. So I think people eat all kinds of food in my country. That's completely fine কিন্তু টপিকটা শেষ। নেক্সট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনার। দেখছি আমি ফাস্টফুড নিয়ে কথা বলেছি, সো এক্সামিনার কিন্তু আমার কথার সাথে রিয়াক্ট করবে। সো what it looks like in this, what we can say. Sorry, আপনার কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝলাম না। I actually don't understand what you're trying to mean. আচ্ছা, ও আচ্ছা, কিউ কার্ডের কথা বলছেন। আচ্ছা, কিউ কার্ড যদি বলতে চান বলতে পারেন। ধরেন বলতে পারি যে I want to talk about the food court at Bosundhara City. Well, Bosundhara City is one of the most popular shopping centers in our country, and like with most shopping centers, it has a food court. It is situated in the top floor and it offers all kinds of food from fried chicken to, excuse me, it offers all kinds of food from fried chicken to food. Oh, sorry, from fried chicken to Chinese food to Thai food and Indian food. It also offers a lot of local traditional delicacies like that we call fuchkas and chotpotis. Now, as for what it looks like, but its appearance, সেটা জানতে চাচ্ছে। It has a modern appearance. It has a classic appearance, এভাবে বলতে পারেন। Well, as for what it looks like, it is a clean food court. It has traditional chairs and tables. The chairs and tables aren't very comfortable because they get a lot of crowds and they don't actually want the people to get too comfortable over there, and they want the people to finish their food and leave so that more customers can sit. So appearance wise, it's not the best place to go, but it has a lot of good food. And to end, I want to say it's a very popular place because hungry shoppers from in the market come here to eat. So দেখেছেন অ্যাপিয়ারেন্সটা কিরকম, কোন বিউটিফুল অ্যাপিয়ারেন্স, খুবই ডেকোরেটেড, ওয়েল ডেকোরেটেড নাকি, সেগুলাই এক্সপ্লেন করলেই হচ্ছে আর কি। দ্যাট বিং সেড, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখি। ইজ ইট পপুলার টু ইট আউট ইন ইয়ার কান্ট্রি? এখন দেখেন এটা কিন্তু একটা ইয়েস নো কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ না। ইয়েস বা নো দিয়ে শুরু করতে পারেন। ইয়েস ইট ইজ, নো ইট ইজ নট। বাট ইয়েস নো বলে তো থামতে পারবেন না অবভিয়াসলি থামলে এক্সামিনার বলবে ওয়াই। সো বলতে পারেন ইয়েস ইট ইজ কোয়াইট পপুলার টু ইট আউট ইন মাই কান্ট্রি। বেসিক্যালি লাইক আই সেড বিফোর, যদি মনে করেন আগের পয়েন্ট আবার রিপিট করতে যাচ্ছেন বলতে পারেন লাইক আই সেড বিফোর, we have many kinds of restaurants, and the restaurant business in the country is actually a very profitable business, and it also provides lots of jobs. So yes, since this business is booming, it actually indicates how popular. That's a off topic. So let me start over. Well, yes, it's very popular to eat in my country. As I said before, there are many restaurants in the country, and you can find all kinds of food, and people actually love going out to eat. Shish. Point, রিজন বললাম, এন্ড রিজন কি আগে যা বললাম সেটাই রিপিট করলাম, শেষ। ফার্স্ট দুটো কোয়েশ্চেন এত ডিফিকাল্ট ছিল না, আস্তে আস্তে কিন্তু ডিফিকাল্টি বাড়ছে। যেরকম 3 নম্বর কোয়েশ্চেন দেখি, হাউ আর ইটিং হ্যাবিটস নাও ইন ইয়োর কান্ট্রি ডিফারেন্ট ফ্রম ইটিং হ্যাবিটস ইন দ্য পাস্ট? সো আজকালের ইটিং হ্যাবিটস পাস্টের ইটিং হ্যাবিটস থেকে কতটুকু ডিফারেন্ট বা কিভাবে ডিফারেন্ট? সো দেখেন এটা কিন্তু একটা কম্প্যারিজন কোয়েশ্চেন, দ্যাট মিনস এখানে কিন্তু দুইটাই আপনাকে টাচ করতে হবে। এখনকালের ইটিং হ্যাবিট অ্যান্ড পাস্টের ইটিং হ্যাবিট কতটুকু ডিফারেন্ট, I have to touch both points কিন্তু। So বলতে পারি nowadays eating habits are quite different from eating habits in the past. এখন reason দিচ্ছি, this is because in the past people only used to eat traditional food and there weren't a lot of restaurants. But nowadays, since sharing recipes is easy because of the internet,
since more people are traveling across the world, we are opening up more and more varieties of restaurants and fast food joints. So nowadays we can see that people eat less home cooked food and people eat outside food more often. সো দেখলেন কিভাবে পাস্তের সাথে ডিফারেন্ট পাস্তে ট্রেডিশনাল ফুড খেত, এখন মানুষ সব ভ্যারাইটিস অফ ফুড খায়, সেটাই বললাম। এখন হঠাৎ করে বলতে পারে এক্সামিনার, ওকে সো লেটস টক অ্যাবাউট ফুড অ্যান্ড হেলথ, হাউ হেলদি ইজ ইয়োর কান্ট্রিজ ফুড। সো দেখা যায় সাধারণত কি করে এক্সামিনার, তিনটা কোয়েশ্চেন বলার পর একটা সিমিলার টপিকে আনে, বা টপিকটা হালকা একটু ডিফারেন্ট। এখন বলছে আপনার দেশের খাবার কতটুকু হেলদি। সো বলতে পারি, আই ফিল দ্যাট it depends on what you eat. If you eat home cooked food and if you control the amount you eat, I think the food would be pretty healthy. But as we know, excess of everything is bad. So if you eat a lot of rice and a lot of curries, that's actually bad for you. That being said, however, on the other hand, fast food contains a lot of calories, obviously. So people eat that on a regular basis, that's not healthy. So দেখলেন আমি just আমার মতো answer করলাম। So এখন examiner একটা কাজ করতে পারে, since he or she is talking about health, সে হেলথের টপিকটা ধরে এক দুটা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে। So বলতে পারে যে what can we do to make sure we are eating healthy? So বলতে পারি, this is a difficult question. Let me just think. Well, to make sure that we eat healthy, we can try making our food at home. We can try to avoid junk food. We can try to avoid like fats and sugar that causes health risks. Shush. সো এভাবে করে এক্সামিনে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে টপিকটা চেঞ্জ করে সিমিলার টপিকই বাট হালকা করে টোনটা চেঞ্জ করে দিল। প্রথমে খাবার নিয়ে কথা বলছিল, এরপরে হয়তো খাবার ফুড অ্যান্ড হেলথ, তারপর হেলথ নিয়ে এক দুটা কোয়েশ্চেন বলে শেষ করতে পারে। এন্ড দ্য হোল পয়েন্ট অফ দ্য এক্সামিনার ইজ পার্ট ওয়ানে দেখছে আপনি বেসিক কনভারসেশনে কিভাবে রিয়াক্ট করছেন, পার্ট টুতে এক্সামিনার দেখছে আপনার কনভারসেশনাল টোনটা কিরকম, আপনি একটা স্পিচ দিতে পারছেন কিনা। পার্ট থ্রিতে দেখছে আপনি complicated topics বা let's say real world topics ডিসকাস করতে পারছেন কিনা ইন ইংলিশ। সো এই তিনটা জিনিসই টেস্ট করছে সো দ্যাট বিদেশে গিয়ে আপনার সার্ভাইভাল করতে কোনো সমস্যা না হয়। স্পিকিং এ যদি আপনাকে 6 বা 6.5 দিয়ে দেয়, দ্যাটস এ গ্যারান্টিড সার্টিফিকেট যে ইউ ক্যান কমিউনিকেট প্রপারলি ইন ইংলিশ। স্পিকিং এ যদি 7 পেয়ে যান, তাহলে ইটস এ গ্যারান্টি যে বিদেশে গেলে আপনার কোনো ধরনের সমস্যা হবে না when you communicate. অ্যান্ড 8 পাওয়া মানে আপনি ন্যাচারালি নেটিভদের মতোই লেটস সে কমিউনিকেট করতে পারছেন মোর অর লেস আর কি। So that's how you're marked in speaking. That being said, মাঝে মাঝে you might have to prediction করতে হতে পারে। ধরেন এখানে বললো how may eating habits change in the coming decades, পরবর্তী decades এ পরবর্তী বছরগুলোতে eating habit কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে। If you think যে চেঞ্জ হচ্ছে বা চেঞ্জ হবে, বলতে পারেন in the future eating habits will change drastically. For example, nowadays people eat যদি মনে করেন চেঞ্জ হবে না, এটাও বলতে পারেন I don't think it will change. The thing is আপনার রিজনিংটা দিতে হবে। So আমি বলতে পারি যে I don't think eating habits will change anymore in future. Nowadays, because of the internet and the age of information, we do get to share everything we do on the internet. And because of that, almost every country in the world has all types of food. So I don't think people's eating habits will change anymore. Reasonটা বলে দিলাম, কাহিনী শেষ, etc. So let me show you another sample. আরেকটা টপিক দেখাই। ফ্যামিলি নিয়ে টপিকটা আসলো, টপিকটা বললো describe a member of your memory বলছি, describe a member of your family you get along well with. So একটা ফ্যামিলি মেম্বার যার সাথে আপনার রিলেশনশিপটা ভালো আর কি। So কিউ কার্ডটা গেল and you have a bunch of options. Just give me a moment, আমি আসতেছি, just একটা give me like 30 seconds, I'm coming back.
All right, so food court third question আচ্ছা এটা তো হয়ে গেছে ঠিক আছে let's move on so বললো is family important in your country হ্যাঁ বা না no family is not এখন কিভাবে বলবেন that would be difficult so যদি আপনি বলেন family is easy it's actually easier to rephrase to answer so বলতে পারি I feel that family is very important in my country কেন রিজনটা দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারেন যে I feel that this is because এভাবে করে just explain আর কি so বলতে পারি I feel the idea of family is very important in our country in here in Bangladesh so দেখেন in our country আবার না রিপিট করে বললাম here in Bangladesh family is always there to help each other out and we try to maintain and respect our family values so because of these reasons I think family is important দেখেছেন point reason point শেষ যদি আপনি অনেক বড় করতে চান এক্সাম্পল দিতে পারেন so বলতে পারেন যে family is very important in our country. Here in Bangladesh, we maintain a lot of family values. We respect our family members. We respect their wishes, but at the same time, we also try to follow our own ambitions. Now, the since family is there for all of us, and family, whenever we get into trouble, family will always is always there to help. I feel that the concept of family is important in our country. Shush. Examiner তারপর family size নিয়ে question করতে পারে how has the size of the family changed in the last few decades so last 10-20 বছরে family size কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে বলতে পারেন opinion again in my opinion I feel the size of the family has reduced in the last few decades this is because nowadays people are more focused on having smaller families and I think a wife and a husband want to focus on having enjoying their life more rather than having many children so that's why the size of the family has reduced than the past turkey এভাবে বলতে পারেন যদি মনে করেন আপনার আইডিয়া বেশি নাই বলতে পারেন I actually don't have a lot of idea in this topic but I feel according to what some people say the size of the family has reduced so according to what people say according to what some say so some people এর opinionটা এভাবে করে কথা টানতে পারেন আর কি যদি আপনার strong opinion না থাকে it's all right how do you think family will change in future so বলতে পারেন I feel in future family size may also be smaller এভাবে আরো বলতে পারেন বা বলতে পারেন যে I feel that in future people maybe the family structures will change for example nowadays we have a concept of a family that there has to be a husband and a wife and children but nowadays we can see that there are many alternatives to marriage and maybe people will change their perceptions accordingly so এভাবে just আপনার honest opinion দিতে পারেন as long as you're not being offensive as long as আপনি examiner কে like rudely কিছু বলছেন না বা let's say এমন কোনো ভাবে অফেন্স বা হার্ম করছেন না বা হার্মফুল কিছু বা হার্টফুল কিছু বলছেন না you can express your opinion completely fine completely well কিন্তু so no matter how radical how weird your opinion is আপনি express করতে পারেন as long as it doesn't hurt anyone or hurt any people আর কি সেটাই আচ্ছা সো এভাবে করে কয়েকটা অপশনস তারপর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারে হোয়াট রোল ডু গ্র্যান্ড প্যারেন্টস প্লে ইন দ্য ফ্যামিলি ইন ইউর কান্ট্রি বলতে পারেন যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস প্লে role of teacher as the role of teacher and educators in our country grandparents are there to offer advice from their life experience and they take care of the family members and I think they keep the whole family together from getting into arguments who do you think should be responsible so দেখেন আস্তে আস্তে বয়স্ক লোকদের সাথে কথা grandparents এর ব্যাপারে বলে বয়স্ক লোকদের নিয়ে কথা বলছে who do you think should be responsible for the care of the elderly the family or the government so বলতে পারেন I feel that it depends from I think this culture varies from country to country being in a comparatively conservative country, I feel that the responsibility of the elderly should go towards the family because it is those family members who nurtured and who took care of the children. So it is only fair that we take care of them when they are old. চাইলে আপনি দুই সাইড থেকে বলতে পারেন I feel that both sides should be responsible since the elderly have contributed positively towards society, I feel that the government should take care of some of their basic necessities, like providing them for their expenses if there is no one to provide for them. In addition, I think the main responsibility should go to family if have a responsibility দিতে পারেন জয়েন্ট ফ্যামিলি কেন কমে যাচ্ছে বলতে পারেন in my opinion I feel that people are focused on their individuality individual perspectiveটা মেইনটেইন করতে চায় এই জন্য ভাবে করে পয়েন্টটা দিতে পারেন আর কি so that being said
স্পোর্ট নিয়ে টপিক আসতে পারে। স্পোর্ট ছাড়া describe an invention that changed how people live, একটা ইনভেনশন যেটা মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে দিয়েছে। ইনভেনশনস আইটেমস নিয়ে কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। সো মেইন কোয়েশ্চেন ব্যাংক হচ্ছে আইএলস মেন্টরে, সেটা দেখতে পারেন। সেটা ছাড়া ইউ ক্যান অলসো ব্রাউজ ইউর লেকচার শিট। লেকচার শিটেও বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেন স্টাইলস এন্ড স্ট্র্যাটেজিস আছে, যেরকম এখানে কয়েকটা স্টাইল দেওয়া আছে। অ্যান্ড এটা ছাড়া বেসিক্যালি কয়েকটা ডিসকোর্স মার্কার এখানে দিয়েছে। বাট আই থিঙ্ক I have a better compilation যেটা আমি আপলোড করে দিব রাতের বেলায় আফটার আই ফিনিশ মাই 6:30 ক্লাস। এটা ছাড়া প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন্স কয়েকটা দিয়েছে। দেখেন টপিক হচ্ছে কিউ কার্ডের টপিক অ্যান্ড কয়েকটা জাস্ট কোয়েশ্চেন্স। সো আই উড রেকমেন্ড আজকে আপনারা বাসায় স্পিকিং লেকচার 1 to 3 থেকে কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখেন। এটা ছাড়া আইএলস মেন্টর থেকে কোয়েশ্চেনগুলো দেখেন। আর এমনিতে তো আপনাদের যা ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন সবগুলো তো আমি দিয়ে দিয়েছি। সাইড বাই সাইড আমি ক্লাসে যে হিন্টসগুলো ডিসকাস করলাম আজকের মতোই আমি পার্ট 2 and পার্ট 3 এরগুলো আপলোড করে দিব। সো নেক্সট ক্লাসে উই ক্যান হ্যাভ আ কুইক প্রবলেম সলভিং ক্লাস অন স্পিকিং অ্যান্ড হোপফুলি ততক্ষণে সাপোর্ট সেন্টারের লিঙ্কসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড দ্যাট বিং সেড, ওটার পরে আমরা এর পরের ক্লাসে, দ্যাট মিনস ফ্রম টিউসডেজ ক্লাস রাইটিং এর ফার্স্ট পার্ট টাস্ক 1 শুরু করে ফেলবো। So in the meantime, reading এ যদি আপনাদের প্রবলেম থাকে, I'm sure একটু আছে। So next class speaking এর সাথে we can like combine some reading passages and go through some reading basics আর কি। আর টিউসডের ক্লাস থেকে একটা না আমরা রাইটিং টাস্ক 1 করব। সো দেখা যাচ্ছে যে 28 সরি 29th। অ্যান্ড আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনারা কি 31st ক্লাস করবেন কিনা করবেন না আই এম নট শিওর। এখন সাধারণত আমরা অফলাইন ব্যাচগুলা 6:30 বা ইভিনিং ব্যাচগুলো আছে সেগুলো অফ দিয়ে দেই অন স্টুডেন্টস রিকোয়েস্ট। এখন ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু স্কিপ দ্য ক্লাস ইউ ক্যান, বাট সিন্স আমরা অনলাইন ক্লাস করছি অ্যান্ড আই মিন ইফ ইউ লাইক সেলিব্রেট অর নট দ্যাটস আ পার্সোনাল ইস্যু। বাট দেখা যাচ্ছে যে 4টা থেকে 6টা তো আই থিঙ্ক মোস্ট পিপল শুড বি ফ্রি। So the choice is yours. If you can have a poll, you can have a vote. You can decide on Sunday. যদি আপনারা 31st off চান, do let me know. তাহলে I can cancel the class. If you don't want an off, তাহলে কোনো সমস্যা নেই আমার। I can still take the class. I mean 4টা থেকে 6টা plus অনলাইনে বাসায় বসে বসে ক্লাস নিচ্ছি, so কোনো hassle নাই। So there's that. But সাধারণত অফলাইন ক্লাসগুলো আমরা ছুটি দিয়ে দেই মেন্টরসে। অলরাইট তাহলে, সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স বা কারো কোনো কোয়েরিজ? আপনাদের ইমেলটা আমি একটু পরে করে দিচ্ছি মেন্টরসে, সো এটা জাস্ট রেডি করে রাখলাম। In the meantime, questions বা queries থাকলে please let me know. All right, so I guess no one has any questions or issues or queries. ঠিক আছে তাহলে আজকের জন্য we don't. So someone has a question. Sound off করে sentence দেখে দেখে practice করব। You can do that. একটা কাজ এটা করতে পারেন। Let's say যেরকম আপনার question ব্যাংকে কয়েকটা samples and solutions আছে। Let's say from my experience I can say that my grandmother জোরে জোরে দুইবার বলার পর মেইন আইডিয়াটা নিতেন। মেইন আইডিয়াটা নেওয়ার পর এটা আপনি নিজের মতো করে প্র্যাকটিস করতে পারেন। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু ডু ইট। এটা ছাড়া আরেকটা প্র্যাকটিসের স্ট্র্যাটেজি আমি বলেছিলাম, আপনারা ইউটিউব দেখে ইউটিউব থেকে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন্স আমি যে বললাম না লেভেল 1 লেভেল 2 লেভেল 3 প্লেলিস্টগুলো দেখতে। সো 1 মিনিট অডিও প্লে করবেন, 2বার শুনবেন, লিসনিং স্কিল বাড়লো। এরপরে যা বলা হচ্ছে একবার একটানা বলে গেলেন, রিপিট করলেন। ইউ ক্যান অলসো ডু দ্যাট। তারপর আপনি কোনো ফ্রেন্ডের সাথে বা কোনো কলিগের সাথে স্পোকেন প্র্যাকটিসটা করলেন বাসায় বসে বসে, এটাও করতে পারেন। দ্যাট অলসো হেল্পস আর কি। Okay then, so I guess we are pretty much done for today. আর কারো কোনো question না থাকলে it's fine. So we have a few more questions. হ্যাঁ, ওইটা ভিডিও থেকে স্পিকিং প্র্যাকটিস যেভাবে করবেন সেটাই বললাম আর কি। আচ্ছা, আপনি নক দিয়েছিলেন। আপনি আমাকে আরেকটা নক দিয়েন, আমি দেখতেছি আপনার মেসেজ। জাস্ট গিভ মি অ্যানাদার নক, একটু ক্লাসের পর আমি দেখতেছি। হয়তো চ্যাটস গুলো জাস্ট হারাই গিয়েছিল। অলরাইট তাহলে, সো আজকের জন্য তো আর কিছু ডিসকাস করার নাই। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড আইল সি ইউ অন সানডে। ইন দ্য মিন টাইম তাহলে বাসায় ব্রাউজ টু দ্য স্পিকিং বুক, ব্রাউজ টু দ্য কোয়েশ্চেন ব্যাংক, ব্রাউজ টু দ্য লেকচার শিটস। পার্ট 1, 2, 3 নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে ডু লেট মি নো। We will have a quick problem solution class next on Sunday. তারপর আমরা রিডিং একটু রিভিউ করে we will be done with the speaking module. Okay তাহলে,
ঠিক আছে তাহলে, টেক কেয়ার অ্যান্ড স্টে সেফ। গুড বাই।